Good afternoon, everyone in UK. Good evening in India, and good morning in United States of America. All over the world, we are celebrating today on behalf of Essex Indians, our Saraswati Puja, the festival of knowledge, music, and culture, and along with that, International Language Day, which has been recognized by the UNESCO from 1999 as the International Mother Tongue Day. So difficult times, we all know, COVID-19 pandemic, different other calamities going on, but we on behalf of Essex Indians are trying our best to keep the positivity alive, to rejuvenate all of you, and to celebrate with all of you so that your mental well-being and your psychological well-being is on the positive spirit. So once again, I am really, really grateful to all our viewers worldwide. And I really want to thank you from core of our heart for joining us today from all over the world. I'd like to thank our Honorable Home Secretary, Priti Patel, for sending this nice well-wish letter. Thank you, Priti. I understand that you're very busy because of the COVID pandemic, but a beautiful well-wish for Essex Indians from Priti ma'am. I'll just read it out. So Saraswati Puja is an important and auspicious date of Hindu calendar, with the day dedicated to the goddess of music, wisdom, arts, and knowledge. As with many of our important festivals and days of celebration over the past year, I know due to the ongoing coronavirus pandemic, these events cannot be celebrated as we traditionally would do with the families coming together. Whilst festivities will have to remain small in nature this year, thanks to the continued rollout of the coronavirus vaccines across the country, I am more hopeful than ever that we are on the path now backwards towards normality, and that for our future events and the days of celebration, we will once again be able to join with friends and family to mark these important occasions.
Really, thank you, Pretty Madam, for this beautiful wish. And I'm just going to start this, very nice function, which is educational and which is entertainment filled as well, along with our festivities. So I'm very grateful to welcome Honorable Mayor of Basildon, David Button Sampson. Welcome, David, and thanks very much for joining us today. And also I have a privilege to have Honorable Mayor of Chelmsford, Jude Deacon. Hello, Jude. Hello, hi, nice to be with you. Nice to see you all, and many thanks for being our chief guest today and gracing our occasion of Saraswati Puja, which is, as I said, the festivity for music, culture, and knowledge, and the International Language Day. I'd like to go to David for your introductory, speech for us and welcoming everyone all over the world. So we have viewers from not only from UK, but from India, from Bangladesh, from Australia, Europe, and America. Over to you, David. Wow, very exciting and wonderful to be speaking to the world by the sounds of it. So thank you to Essex Indians for inviting me here today. I'm incredibly proud to be here with you to celebrate the festival of, I can't say it as well as you, but Saraswati Puja. Was I not too bad there? Not too bad, not too bad. Like everything over the last 12 months, it's sadly being celebrated virtually, but we have to make the most of it as we've done with all other events. And I'm really glad to see that the festival is still being recognised and celebrated. Therefore, let us hope that next year we'll be able to all come together again to celebrate the events that we all hold most important to us. Even more reason why us taking the vaccine is really important over the coming weeks and months. I'm taking the vaccine, I trust it's safe, and I believe we're way back to some sort of normality. So please, I urge you, when it's your turn, have faith and make sure you get protected. And next year we'll all be back together again celebrating. Absolutely. Today, sorry, carry on. No, sure. Yeah. Today, as many will know, is International Mother Language Day, which is obviously perfect as we're here celebrating this day today, as the goddess Saraswati is recognized as the epitome of knowledge and speech. I'm well known for being a champion for inclusion, equality, and diversity. And today we celebrate multilingualism and cultural diversity. It's important that we all, wherever we go in the world and wherever we may settle, keep hold of our original roots. Of course, integration into the communities we live is necessary and important, but we must not lose our cultural and our ethnic identities. And it's important that our young people also have a knowledge of the language of the cultures that they've come from. Interestingly, the theme of International Language Day this year is fostering multilingualism for inclusion in education and society. The last 12 months has not only seen us battling the pandemic, but also battling old demons coming to the fore again, as we saw the Black Lives Matter movement emerge on the back of the tragic murder of George Floyd at the hands of an American police officer. Our response in Basildon Borough was not just to light up buildings as a symbolic gesture of support, but to do something more enduring. I spearheaded the creation of the Basildon Side-by-Side movement, which is now being successfully launched by the BAME community in the borough. It's a movement for long-term change led by the community and not by politicians or by civil servants, and that's really important. It's got a number of thematic groups with goals under each one, including education, young people, and community cohesion and engagement. Education and our young people are our starting point for setting the future of our town, our country, and our world. Community cohesion needs to come from them and be driven by them. And I believe that our young people need to be supported
to be the change that we all want to see. They are our future, and we need to invest time and focus in helping them learn and embrace the past whilst being ambassadors for a fully integrated, cohesive, multicultural future. We all need to think and reflect on how we can help, support, and make this happen. So that's it from me. Thank you for inviting me. Please enjoy the rest of the day. And yeah, I'm looking forward to seeing the pots I'm going to see. Thank you very much. Thank you very much, David, for all those, important and significant words in this hour of crisis. And we all are together. That's the key thing, the bonding. And especially in the COVID pandemic, I'll call it probably a benefit of the pandemic that we can get the world together. So we can do some festivities and we can get the world, enjoying us, in a sort of, more like a bonding fashion never seen before. Absolutely. I'm privileged to introduce Dr. Dipankar Mukhopadhyay, who is chairman of Essex Indians, and he's the main priest today as well for the Saraswati Puja. Welcome, Dr. Mukhopadhyay. Dipankar, if you just kindly invite Jude Tekin for the Mayor of Chelmsford to make an introductory speech, and then we'll come to the main. Thank you so much. It's been a real pleasure, and May I I'm really pass on that delighted. invitation, please? I'm so grateful for you both coming along. Thank Would you. you like me to carry on? Sorry. Yes, please. Yeah. Okay, thank you. Thank you, All Jude. right. Thank you. Yeah, please. Thank you for inviting me for your celebrations for International Mother Language Day. It's a wonderful idea to have a day that celebrates people from across the world and their mother tongue, as well as obviously their culture. I'm aware that even within the UK, we have languages that have been in danger of being lost, such as Scottish Gaelic, Welsh and Cornish. If in this country we have languages which have been at risk, it's hard to imagine just how many languages are in a very similar situation across the globe. Tribute should be paid to all of those who have lost their lives trying to protect their mother tongue and their culture. We are in a unique position, as you have already said today, in that we have technology that helps us to share our culture and all of our arts and our music and just take real pleasure in each other's company, which is obviously what is happening today. And that's fabulous because we are global, as you've said. I know that we are a few days late, but it's also good to be celebrating the Saraswati Puja and the education and the culture that goes with that wonderful celebration is wonderful, and it's very relevant to everyone. It's not just obviously the Hindus and the other religions that celebrate it, but it's something that's celebrated really across the world with a different title. So we're here to celebrate the start of spring, and the weather's been incredibly kind to us here in the south of the UK anyway this weekend, and it's absolutely glorious. So I hope that across the world you are having good celebrations for your Saraswati Puja, and that you'll continue to have good health. And as has been said by the Mayor of Basildon, David, please do, if you get the opportunity to have the vaccine, do have it for COVID-19. I've had mine. I had no side effects whatsoever. And I'm looking forward to getting that second dose as soon as I can. But for now, we'll forget all of that horrid stuff that we have to deal with on a daily basis. And let's get into the celebrations and have a wonderful, wonderful day. Thank you. Thank you very much, Jude. You've been with us, for the past program, the last program in the Puja and the Diwali. And thank you very much for joining us again. So you have touched the logistics of the Saraswati Puja and the International Language Day, both you and David. Dipankar is here. So Dr. Mukherjee will just start with a bit of the Saraswati Puja, and then I will just for the viewers for the International Language Day, and then go straight to the celebration. I'll be very grateful if you stay with us for a bit and you enjoy the, some of the cultural songs, performances, and also the festivities, the puja. Thank you. Dipankar. Yeah. Thank you, Anirban. I sent you a PowerPoint presentation. If you can open it, please, and I'll carry on.
It's in your thing. If you can share the screen, because I can't from my device. First of all, can I just thank you for joining here today? Celebrations happen when minds meet. And can you hear me? Yes, fine. Yeah, I've sent the PowerPoint. Yeah. So if you just carry on, then we'll be good. If you can't, don't worry about it. Be nice if you can. Thank you. Yeah. We can hear you. So first of all, the thing to say that the celebration only happens when minds meet, and when minds meet, cultures meet, and then there's an interaction, and from that interaction, creation comes. So I will perhaps everything that you have said, I can't stress the meeting of pandemic, the shadow, and the hope that surrounds of us, and happiness and celebration that actually gives us the strength. So they're not luxuries to indulge in at a difficult time, but that drives all of us. And in the organization, which is actually driven, although it is called Indians, it is actually making sure that the Indian heritage comes along. But the main message of India is diversity and unity. And it is an embracing culture, sometimes actually quite predatory culture that swallows sort of many other cultures and consumes and owns it. So one other thing about Indian theme, about Indian diaspora is synthesis. It's about fusion. It's actually not having dogmas about various things. So the Saraswati Puja, the first not take too long time. I don't know whether you can see the screen, but essentially the idol worship is often misunderstood. People need visual cues. It's quite wonderful to see our own manners in their faces in my mobile phone, and that brings us to, like, we understand that a photograph of our father is not necessarily my father, but of course we don't sort of stamp. So it's like that. Like cross is a visual symbol. The Muslims use 786, which is a visual symbol, although the Muslims don't really believe in photographs and images. And the images that we use are essentially visual symbols to symbolize thoughts, and that's all they are. The word Saraswati means flow or water and elegance. So what it means is that knowledge and wisdom is really a flowing thing. It's about being open. It's about being inclusive, and that's what Saraswati embodies. She is the goddess of wisdom, music, and learning. And it is worshipped at a time in India, which is actually quite important. The harvest has just come in. People are happy. They're not poor anymore. The paddies have come in. They're golden in color. The yellow harvest of spring has come. The mustard oils are blossoming. Everything is yellow. The color of light is essentially what this is about. And it is a time for plenty. It's a time for merrymaking. And these harvest festivals everywhere in the world symbolize. And this is why this festival is done on the 5th day of spring, in Shukla Paksha, when the moon is growing. So we follow the lunar calendar, and there is a specific time. And as you know, and I'm quite impressed that you know that it has actually passed 4 days ago. Unfortunately, I also have to cut people as a surgeon and do other things, so we couldn't do that. And that's why we thought that we will celebrate the International Language Day and the goddess of language. Just to give you a bit of background, the Hindi, which is about creation of the world, which is symbolized by Brahma. Then you have got a nurture, which is stability, which is maintenance, and that's very important. Without stability, nothing can flow. And that's the god Vishnu. And pralaya, which is the end, because unless you destroy, unless the old order changeth, the new order cannot come. So destruction is not thought negative, but actually pregnant with possibilities, and that's God Shiva. And guess what? They have their female consorts because Hindus understood very early on, and females are very important in Hinduism. Much more important than, sounds like my household, but it is true that they are more important. And they have got 3 consorts as well. Maha Saraswati, which is the goddess of creation, which is what we celebrate today. And I'll come to that as to why the goddess of learning is also the goddess of creation. Mahalakshmi, which is the Vishnu's consort, who maintains and nurtures and gives us wealth and happiness. And Mahakali, who actually destroys the bad things in the world. And together they are called Mahamaya, which is the mysterious female power. And this used to happen all over the world in the pagan worship and various other things. The female power was celebrated, and it is actually part of the same power. What is thought? Now I'll tell you a story. Brahma, the creator, created the world, but it was formless and structureless, and he was lonely. So he
And it was very, very silent. A silent, deafening silence sort of occupied the world. And at that time, he won sound. And angel appeared wearing, which is our Devi Saraswati. And the primordial sound was made. The sound is very important. And in all creation myths, primordial sound is very important. And from sound came the form. And from form came structure. And the chaotic world, the primordial gel, is beginning to take shape and form slowly. And from that came diversity. And when Saraswati was created, the first thing she did is to make sounds, which are the bija mantras, the original primordial sounds. The humans did not have words to start with. They only could make sounds of when they were angry, as animals do. Sometimes they were angry, sometimes they were happy, sometimes they were making sounds of courtship and stuff like that. So those are the bija mantras, the original sound. We are going to use them in our worship. These are the consonants and vowels before the alphabets began. From thought came sound. From sound came speech. Goddess Saraswati is the goddess of speech. When we talk to each other, when we listen to each other, speech is as much about listening as it is about talking. And when we listen to each other, we understand each other, we lose our dogma and say that. And then during this puja, there's another thing that you'll see, that we actually worship a pen and an ink pot. So the legend has it that when Saraswati was born, she realized that sound is not enough. You need written script. So she blesses another very, very chief Indian god, and the relationship always change. Sometimes they are superior, sometimes they're inferior. It's all very fluid, and it's very confusing, in fact. It's simply because the different regions think of these things differently. And Ganesha was given a pen and the ink pot by Devi Saraswati. And we worship the Lekhani, which is the pen, and Masyadhar, which is essentially the ink pot. And that is why Saraswati has many names. And all the Hindu goddesses and goddesses are very, very small. They have multiple names. And normally the auspicious number for Hindus is 108. Now, why somebody needs 108 names? You know, I have been called Dipankar and Dip, Mr. Mukherjee, thing. But actually, the reason these names exist in Hinduism is actually completely different. They're descriptors. They're not so much names. So, for example, I can call David handsome. So that's acceptable. I think David will accept that as well. So what I would say is that these descriptors are physical as well as qualitative descriptors. So she's called Vach, which means the speech. Agishwari, which is the queen of forms, sophisticated speech. Priyabhasini, talking nicely, being nice to people. Your words are powerful. They can hurt you. They can harm you. They can start revolutions. So she is the word of speech. Now I think you're beginning to see the enormity of these concepts, which guides the whole world. She's called also Vinavadini, one who plays the harp. And we know the harp the music can be used to woo your beloved. It can also start a Beagle song of marching, song of a war. But of all the names that the goddess has, probably the Subhashini. She speaks nicely. And these are actually the qualities that you emulate. And with these names, these are ideals as well. They're not just descriptors. You want to see these in your children, in your friends, and your families. So in the beginning, Brahma and Saraswati are the only two people. I think there's a connection. Anyway, we will continue with that. We'll come back to you, Dipankar. Right. We will. So, Dr. Mukherjee, Dipankar has actually told you the essence of the Saraswati Puja, the logistics, and we also celebrating International Language Day today. I think Dipankar is back now. Are you back? Yeah. Hello. Yeah. Carry on. Yeah. Hello. Okay. I can hear you. Hello, Anirban. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah. Okay. So as I was going through the creation story, so Brahma and Saraswati were lonely. They were actually daughter and father, and this is a confusion as well. As we know, the Zeus he quoted his daughters. Why? Because there is in the beginning there's only one person, so it makes sense. So it's not incestuous.
in that sense. But of course, that's how the story goes, because there is an overlay. Yeah. Dipamanda, may I request you as to the just human show, main yeah, can you just show the idol? Can you show the idol to everyone? gods is the Brahma is never worshipped. The creator is never worshipped in Hinduism, and he's only worshipped in his Pushkara. And then there is another story that actually when the mantras came along and they become more and more refined, called Gayatri. I'm not sure whether they can hear me, but I'll carry. I can hear you. Can you for show 2 the minutes and we'll idol? stop because I think I'm getting Can some you show? problems with my device. Current Yeah. puja, as we do today, is all about color, and the colors are usually and white. Those are the colors of light. Light takes away darkness. Darkness is not only outside in the world, but also in our heart. So when we celebrate the colors of white and yellow, we are asking the darkness to go away, not only from the outside world, but from also inside us. So this is a day when children will dress up in yellows, and they will have very interesting, you'll see that later on, everybody's dressed in yellow and white. There's a lot of eating going on, delicacies and sweets. So in Hinduism, religion is not a sport thing. It's actually about celebration. It's actually about lots of fun, and the heavy philosophy and the chaos of huge amount of noise and ruckus goes quite easy together. In some ways, there are lots of things that sound strange. Conversations and romance blossom at this time. So because all the educational institutions celebrate this in India, irrespective of religion, in fact. So often people meet their sweethearts on this day. I certainly met mine on in Calcutta. Formally, the ladies tend to be a little bit more receptive on the day of Basant Panchami. But more than anything else, Saraswati is about music. And Anirban, being the chief musician of Essex Indian, has got a bounty of enjoyment for you all. And I hope you enjoy it. I'm sorry it's been very unilateral because I can't hear very well. And the devices did not work. Fine. The only thing, can you hear me? Everybody, can you have hear a me? wonderful day. And I hope that all of you become very, very happy and the pandemic goes away. Thank you. That's fine. We will just show the idol. Can you hear me? Can you hear me? Yeah. Okay. Probably. Anyway, I think we'll just come. We'll come back to the idol of Saraswati, and we'll just go to the pujas in few minutes. But just before that, very briefly about the International Language Day. So David and Jude has actually touched this. So it actually started from Bangladesh, from Dhaka. So as you know that Dhaka students, they have been martyrs on this day for standing high for the language. Never ever in the history of the world this happened. That's for the language, because you all know that the East Pakistan became Bangladesh, and then Bengali is a national language, and they fought for the national language, and they were stopped by the politics and the police to and ultimately they gave their lives. So a lot of students, we will come to that in details later on when we celebrate our International Language Day. So UNESCO recognized this, and then in 1999 they actually stand as an International Mother Tongue Day. So it's not about just the Bengali or Indian language. It's for all over the world, everywhere it is celebrated, and that's today. That's 21st of February, starting from this Dhaka student martyrs, but all over the world now. That's International Mother Tongue Day, and it's respect for your mother tongue, the importance of bilingualism or multilingualism and learning language, respect to the language all over the world, wherever you are, and that's what it comes from the the International Language Day celebrations. So just before we go to our pujas, just an introductory Saraswati Vandana. So it is a festivity song all the way from Delhi by a fantastic singer you have heard before in Essex Indians, by Disha. So it's from the Delhi NCR. So please enjoy, and then we'll come back to the puja.
तव चरणों प्रणमामः जय जय हे भगवति सुरभारती तव चरणों प्रणमामः नाद ब्रह्ममयि जय बागेश्वरी नाद ब्रह्ममयि जय बागेश्वरी शरणागते गच्छामः जय जय हे भगवति सुरभारती तव चरणों प्रणमामः गम गम धम गम धनि स सनि धनि धप मगरि गम गम ध त्वं शरण्या त्रिभुवन धन्या त्वं शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वन्दित चरणा नवरस माधुरा कविता मुखड़ा नवरस माधुरा कविता मुखड़ा स्मृत रुचि रुचिरा भरना जय जय हे भगवति सुरभारती तव चरणों प्रणमामः दिं 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 तनदिरि दिं दिं न तनदिरि दिरि न दिं 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 तनदिरि दिं दिं न तनदिरि दिरि न तदनि तुंदर तनि तदनि 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 तुंदर तनि तदनि तदनि तनदिं दिं दिं नदि अनदिरि न दिं 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 तनदिरि दिं दिं न तनदिरि दिरि न आसीना भव मानस हंसी आसीना भव मानस हंसी कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़तां गुरु बोधि विकासमा हर जड़तां गुरु बोधि विकासमा सिद्ध्य पंकज तनु विमले जय जय हे भगवति सुरभारती तव चरणों प्रणमामः 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 Beautiful, Disha, and you're sharing the screen with David and Jude, all the way from NCR. Beautifully sung, and introductory a song from all the way from NCR. Disha, you want to say for Puja? Thank you so much. I think there's an internet bit, yeah. Beautifully sung, and it just sets the trend over there as we go to our Saraswati Puja. So you can see there now. So our Saraswati idol is getting ready, and Dipangada is getting ready for the puja here. So we just set the scene with the Saraswati. That's absolutely fine. So just for the viewers to see. Yes, I can see. I just 1 minute. I'll just get it a bit bigger so that everyone can see. I can't really see what I'm doing. That's all right. So we are as you can see that this is in Upminster. We are doing the function from Billericay, from our households.
and respecting and maintaining the rules and regulations of COVID pandemic. But because of the technology, we all are together all over the world. Thank you very much. You are seeing all these comments coming up from all over the world, from India, Bangladesh, Australia, Europe, and America. So we all have touched our, unity in diversity, and we have done an ensemble. Dipankar mentioned about Gayatri, this Gayatri mantra, that chant has got the power of healing, the power of rejuvenating, the power of positivity. And we are starting after Disha's fantastic Saraswati Vandana with the Gayatri mantra, with the religious unity in diversity. Let's enjoy. स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् That was beautiful, isn't it? And it suddenly gives goosebumps and a feeling, emotional feeling as well, and getting that religious unity and diversity, which is very, very much needed all over the world. So with that vibe,
and our, the common enemy all over the world is COVID-19 pandemic. And we strongly believe that we shall overcome and we will come out of it. And with that vibe, the next positivity with the same ensemble on We Shall Overcome. Enjoy. A big clap for all these children and spreading positivity. And We Shall Overcome, is our all-time, the song of positivity. David and Jude, any take on that? And well, we will overcome, won't we? We've just got to all fight this together, and be a real change in how we are in this world. I believe if people take the community spirit that's built during this pandemic and keep that moving forward, we'll more than overcome. We could change the way that we live. That's my hope.
But let's see how things develop. But we will overcome this for sure. Sure. Jude. It's the old adage of "I'm on mute." Sorry. All right. Yeah. Okay. David is quite right. It obviously there's a lot of positivity that will come from this, I'm sure. Many older generations have lived through some terrible times, and they have come together as a community, worked together as a community, looked after each other as a community, and we're finding out exactly again just what that means. And I believe that we will have some real positive change coming out of this, and hopefully sooner rather than later. Absolutely. Thank you, Jude and David. So we are just moving to our Saraswati Puja celebrations, and just while Dipangata is getting ready, I'll just present a couple of Saraswati Bandanas and enjoy with us, and we'll show you the puja soon. Be with us to do the Pushpanjali and the Arati. So that is the offering flowers, and it's offering respect to the goddess. Thank you. So please welcome Dr. Molly Gupta, which is Saraswati Bandana, and Mata Saraswati Shraddha is again a very, very nice Saraswati Bandana song, and Molly is presenting that for the Vandana. Enjoy.
सुरमय वीणा धारिणी सरस्वती कला निधान पावन आशीष से कर दे जन जन का कल्याण विद्या बोध स्वरूपिणी मनमोहक तेरा रूप हर ले निशा ज्ञान की दे कर धूप शारदे माँ सुरेश्वरी कर दुखों का अंत ज्योतिर्मय है जगत में महिमा तेरी अनंत त्रिभुवन में है गुंजता मधुर तेरा संगीत दिव्य आकर्षण है लेता शत्रु का मन जीत जय हो सरस्वती माँ जय हो सरस्वती माँ देवी ज्ञान विज्ञान की कष्ट हरण तेरा जाप तेरे उपासक को छुए कभी ना दुख संताप कला निधि करुणेश्वरी करुणा कर दे अपार कलह कलेश न हो यहाँ सुखमय हो संसार सात सुरों की स्वामिनी सातों रंग तेरे पास अपने साधक की करना पूर्ण हर एक आश श्री नारायण की प्रिय प्रीत की पुस्तक खोल पीड़ित पा जाए शांति वाणी मनोहर बोल जय हो सरस्वती माँ जय हो सरस्वती माँ बुद्धि और विवेक का सबको दे उपहार सर्व कलाओं से मैया भरे तेरे भंडार परम योग स्वरूपिणी मोहक मन की हर सर्व गुणों के रत्नों से घर साधक का हर कला में दे प्रवीणता जग में बढ़ा सम्मान तेरे अनुग्रह से बनते अनपढ़ भी विद्वान भक्तों के मन पटल पर अंकित हो तेरा नाम हर कार्य का मिले मन वांछित परिणाम जय हो सरस्वती माँ जय हो सरस्वती माँ तेरी अनुकंपा से होता प्रतिभा का विकास ख्याति होती विश्व में जीवन आता रास हंस के वाहन बैठ के प्रिय जगत में घूम दशों दिशाओं में मची तेरे नाम की धूम स्मरण शक्ति दे हमें जग के सृजनहार तेरे कोश में क्या कमी तुम हो अपरंपार श्वेत कमल के आसन पर मैया रही विराज तेरी साधना जो करे सिद्ध करे उनके काज जय हो सरस्वती माँ जय हो सरस्वती माँ जय हो सरस्वती माँ जय हो सरस्वती माँ So that was beautifully performed by Dharti. So they're all coming on screen in a few minutes. I'd just like you to show you. Thank you, Dharti, for a beautiful Saraswati Vandana.
Dharti and Molly. And we will go to California as well. There's another one coming from California, from the States. I'd just like you to show the puja preparations going on here. So Tirna, Dipankada's daughter, is showing us. You can see here. I will just give the screen a bit. Tirna, just let Dipankada একটু বলতে বল, just এখন কি হচ্ছে, just পুজোর। So I was talking to Google Meet earlier on that these rituals always have certain generic rituals to start with. And what we do is, very briefly, one is called Shasti Vachan, where you basically, to start with, you do Achaman, which is washing your hand. And then once you have done that, then you do Shankalpo, which is making a wish or making a determination that what you're going to do. Followed by, you actually purify everything that you're going to use. And those are the place you're sitting, which is called Asham Shuddhi. And by that, you actually thank the Mother Earth. Meru Prishta Rishi Shutalam Chanda Kurmo Devata Ashana Probation Abhinyaga. Once you have done that, then you purify the water, which is essentially welcoming all the rivers of, in those days, what was called Jambudip or Asia. And the big rivers, because the rivers were the life giver. They actually had sweet water on which civilization thrived. Gangecha, Jamunecha, Godavari, Saraswati. This thing, which essentially you are in this vessel, we have got a bit of water, and what you're saying that the spirits of all these great rivers, they're all one. It's all big thoughts and big ideas and unification of various things. So you remember Ganga, Jamuna, Godavari, which is a river that is now extinct, which was actually in the original North India where the Aryans came, which is called Brahmavarta or Aryavarta. It's a bit like near Delhi. That's the region, Delhi and Haryana. And the river is now extinct. Godi is a river in South India. Narmada and Kaveri and Sindhu. All the Sindhu or Indus is where the Indus Valley civilization took place, and that's now in Pakistan. Godavari is in South India. Kaveri, sadly, we worship Kaveri, but we actually polluted it so much that it is actually officially one of the most polluted river in the world, only topped by one river in China. So it's worth remembering that for the people who are listening, that we have to practice what we preach. And then Narmada. Narmada is a very different river from any other, because they go through very sort of. There are lots of forests around that area, Madhya Pradesh. There were a lot of famous robbers and bandits. Narmada erodes its way through hard rock in central India, and we worship all these rivers to come here in this little vessel of. This is called Koshakushi, where we have the water, and of course Ganges is the most auspicious river, simply because the Aryans came to the Ganges and they were the dominant race at that time, so they obviously said the Ganges is most important. Once you have done that, then we purify the flower that we offer, and we actually basically, so this purification is all about, these are all symbolic acts of purification of your own mind and things like that. Then there is another ritual which is very interesting, which is called Bhutapasharan, which means getting rid of the bad spirits. Now, this may seem like some sort of voodoo or occult cult, rather primitive, but actually that's not the case at all. You are taking away the evil spirits inside you. And also, people who are watching, they should not, at this moment of time, it is thought that they should not think of their share situation, or they should not think about the next promotion that they're going to have, or perhaps the next material success that they're planning to have. So actually, you purify those and get them out of your mind. And that's called Bhutapasaran, which means getting rid of the evil spirits, literally. But figuratively, it means a lot more. So basically what it says that the Apasarpantu te bhuta je bhuta bhuvishansita, which means these evil spirits who reside around us, inside us, they come in the way. They come in the way of good deeds. They come in the way of good thoughts. They come in the way of great things that every individual is capable of achieving. And I'm certainly talking to the children if there is any listening to this. And you're going to get rid of those. Yeah. Once you have done that, then you are do. This is the bit that is very important, actually, because this is very, very misunderstood. If you're going to go, just go, and even that's absolutely fine. Yeah, just 1 minute. We said that there's one thing I want to add, which is the Ghat Sthapana.
Sorry. Yeah, just give me 1 minute because David has to leave at 2 o'clock. So I know. Thank you, David. Thanks very much. You carry on. Just Yeah, give you me carry on, please. just give me 2 minutes. I'll fine. just get all the performance of the ensembles, and then just give me 2 minutes. We'll come back to the puja again. Okay. You carry on. I'm going to carry on with the puja. Yeah. Yeah. Thank you, Thank I'm Damoda. also leaving too, I'm afraid. I'm really sorry, but I need to leave at 2 as well. Yeah, thanks a lot. I just want to, get all the performers of this Saraswati Vandana so far, just so that you can get a, presence with you, and we can take a photograph as well. So you can see Dr. Mali Gupta and then Dharti will perform the Saraswati Vandana, and then we have Disha, who sang very beautifully the Saraswati Vandana and the ensembles, and we have got Tiash as well. So Tiash and Disha, they led the Gayatri Mantra, which you have seen. And so thank you very much from all of us. And we have got Dr. Queen Aditya as well. She'll be going to perform a bit later on. She's from Kolkata. So you can see we have got Kolkata, Delhi, Essex, and the California. This Deepa is going to perform the next one. So we have pretty much the whole world celebrating with us, which is a big positive in the morning. Thank you very much, David, and thank you, Jude, for being all with us. Bye. And yeah, we can take a photograph with all of you, I believe. And thank you so much. Thank you. Keep supporting. Thank you. Thank you, Disha and Tiash, for performing the Gayatri Mantra. Anything from you? While performing over there, I actually got very emotional. Looking at that, and really gave a very nice feeling, both from the emotional point of view and from the musical point of view. Anything from you, Tiash or Disha? Thank you so much, Kaku. Thank you so much for having me here. Shubho Saraswati Puja to everybody. And first of all, thank you so much. You have always guided me from the very beginning. You have helped me regarding the choice of songs. And it's just because of you that, from the past few programs, I've been able to understand what kind of songs are better for what kind of programs. And I think Saraswati Puja is an auspicious occasion for everybody. And it's not about just the puja of puja of wisdom and learning. I think it's a puja of surroundings. I mean, you have to understand the surroundings which are around you. Sure. The music and the fragrance of incense sticks, all of them together makes it a puja. And at the end of the day, puja celebrations are to bring all of us together. And I think this is literally worth it. Thank you so much for having me here. Thank you, Disha. Tiash, from your side, we kept the theme yellow. You can see, so we got our theme is yellow. Our names are coming on yellow, so we got the yellow theme for today. Tiash. Well, the Saraswati Puja has always been really close to my heart because as I was growing up, me and my brother, we would get together around all of the gods around Saraswati, and we would sing the Gayatri Mantra, and that's how I learned it from all of the times that my mom sung it to us. So it's a really special song to me. Thank you, Tiash, and it came up very well. So thank you. We're coming to Molly and Dharti. So for the Saraswati Bandanas, Thank you. Molly, very nicely sung. So thank you so much, everyone. Basically for me, Saraswati Puja is something I've only learned from Essex Indians. It's not something that's done widely in UP, which the state that I come from. So it's a privilege to be part of it, and it's very beautiful puja, and beautiful event. So I've attended a couple of Saraswati Pujas in live with you, and this one online, which is equally beautiful. So thank you so much for making me a part of it. Thank you, Molly. Dharti. Thank you. Nicely done, Saraswati Vandana. Thank you very much, Anirban, for inviting me here, and I'm really grateful to get such an amazing opportunity to sing Saraswati Vandana. And I just want to say something about when I was very young in our school, we were singing Saraswati Vandana. So it was different one, but
this is how I used to know Saraswati Vandana. And I never seen Saraswati Puja because I'm from another state. But I learned it from Essex Indians, as Molly said. So thank you very much to introduce that new thing for us. So thank you very much. Thank you, Dharti. Right, and please welcome Dr. Queen Aditya as well from Kolkata. Queen, can you hear me? I think this internet is not probably. Anyway, keep enjoying, and there's a lot of puja to go, and there's we're doing International Language Day as well. So nice celebrations of the Bhasha Dibosh and International Language Day. So stay with us. And I can hear you. Can you hear me? Okay, please welcome Dr. Queen Aditya, consultant gynecologist from India. Obviously, you have seen in Queen many Essex Indians functions and beyond. We are going to play the Bangla Adhunik song, which Queen has sung for us, and then we'll continue with this. So let's enjoy this, and then we'll come back to it. Okay. And the puja is going on, so stay with us. शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता
यक्षामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्डापः सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। गा पा धा सा माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वाला मुखी माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा कीजे सुदृष्टि कीजे सुदृष्टि सेवक जान अपना इतना वरदान दीजिए तान ताल और अलाप बुद्धि अलंकार शारदा हे माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वाला मुखी माता सरस्वती शारदा माता सरस्वती So that was beautiful. That's all the way from California, where Deepa was leading this song with Ronit and Rohini and her mother-in-law in West Coast, just at around, I think around 6 o'clock. So just welcome, Deepa. Hello. Thank you very much. Thank you for morning. having us again. Happy And happy Saraswati Saraswati Puja. Very beautiful. Especially with the generation. Yeah. Beautiful. And Queen Mohu and so there's an echo. Mute, please. Yeah. You keep on mute, everyone. Yeah, lovely, good. Okay, right. So we just start with Queen. Mohu and Jomeche is a very nice, the Adhanik song. So thank you, Queen, for performing. Yeah, for Saraswati Puja for the viewers. Thank you so much. Thanks for having me once again. It was a real pleasure to be a part of this great endeavor. And I thank you all for the great, the message that you're spreading globally, that in spite of all the adversities, England is going through a very bad phase right now, yet you are celebrating in whatever way is possible. The puja, even in California, Deepa is doing it. And, the message is that in spite of everything, we do not give up hope. So that message is most melodious song in Bengali, and I could not choose a song that is not Bengali, so I had to sing in Bengali, and I found this it's like melody drips in every word. Like I have borrowed this from Molly. Once she said, "Na, the melody drips in every word." So this is one of those songs. That's why I chose this, and I hope you enjoyed it. And once again, I thank you all and congratulate you all for this wonderful endeavor of yours.
Thank you, Queen. And Saraswati Puja is going on as well. So Deepa, obviously 6 a.m. in Cupertino. Very early morning. But it's very nice to wake up with Saraswati Vandana. It's a very different feeling. And I woke up at 4:45 today, and with the with Deepankar doing the puja, and it's a very different thing. And all the Saraswati Vandanas, most of them are in Rag Bhairav, because it's Saraswati Puja is usually done morning, right? So it's a very appropriate time also. And we never had a puja in school, as Queen Dee knows, because we were Brahmo school. But puja used to happen in every other home in Calcutta. And that's how we grew up. And we used to do at home also. Ma used to do a little bit of puja. And the main thing of puja was, more than saying anything, we used to sing songs, because that's the best way to worship Ma Saraswati. With the songs and offering books and offering and the standard prayer was that please excel us in the exam. Right, that was the standard prayer. পাশ করিয়ে দাও মা। এইবারটা দেখে নাও, পরের বারে সামলে নেব। Thank you so much. Thank you. And thank you for everyone who's so stay with us. Yeah. And enjoy. Thank you. So as you can see, Deepankar is here now. So okay, Deepankar, to the next stage. So if you so Rani Bodhi is there as well. So welcome Rani Bodhi and Tirna and Deepankar. So this is in Upminster. Tirna, can you give a front of the goddess, a front view of the goddess? Yeah. Turn that way. They don't need to see me. They need to see the goddess. Yes. Can you see that okay? Yes. Yeah. That's fine. So if would it be better if I did it portrait? Okay. Om Panchamyang Pujay Lakhin Pushpa Dhupan Nabarihi Mashadharang Lekhanincha Pujjanne Nikhetata Maghe Mashi Shukle Pakhe Panchamiya Sriya Priya Dasyam Purbanha Ebeha Karjam Saraswatsava Samvatsara Pradipe. Om Vishnu Ram Tat Sadda Maghe Mashe Shukle Pakshe Panchaman Titho Om Bharadaj Gotra Deepankar Devo Sharma Saraswati Pritikamo Ganapati Adi Nana Devata Puja Purbak Saraswati Lakhi Mashadhar Lakshmi Pujang Karmaham Karishe Om Vishnuram Tat Sadda Maghe Mashe Shukle Pakshe Panchamasthitho Om Bharadaj Gotra Deepankaro Devo Sharma Saraswati Pritikamo Ganapati Adi Nana Devata Puja Purbak Mashadhar Saraswati Lakhi Mashadhar Lekhani Puja Karmaham Karishe. Om Ang Hring Krong Jang Rang Lang Bang Shang Hong Hangsa Saraswata Prana Iha Prana Om Ang Hring Krong Jang Rang Lang Bang Shang Jang Hong Hangsa Saraswatya Jiva Iha Sthita Om Ang Hring Krong Jang Rang Lang Bang Sang Jang Hang Hong Hangsa Saraswatya Sarvendriyani Iha Sthitani Om Jang Sang Hong Hangsa Saraswatya Sarvendriyani Iha Sthitani Om Ang Hring Krong Jang Rang Lang Bang Sang Hang Om Hong Sarvhangsa Saraswatta Bang Mana Chakhu Twak Sutra Grana Prana Yaha Gattang Sukhang Chirang Tishtantu Swaha Om Manojuti Yashata Majyasya Brihashpati Jaggamimang Tanatu Arishthang Jaggang Samimang Dadhatu Vishwadevasha Ida Mayastitramam Pratishtha Ashai Prana Pratisthantu Ashai Prana Shkarantu Cha
Ashray Devat Sankhayoi Swaha. এবার আমরা কিন্তু ভক্তগুলো দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? So just to give an update, what we have done so far, we have done the initial rituals that is applicable to all the pujas. Then we have done the, which includes essentially purification rituals and Shasti Bachan and Shankalpo, making determination, making sure that everything is auspicious. And once you have done that, then you have done Nash, which is basically Angon Nash, Koron Nash. These are actually about, so initially you purify the Ashan, Pushpo, and water. Then you give Argho to the earth where you're sitting, which are essentially two parts. One is Shaman Argho and the other one is Bishesh Argho. We have done those things. Once you have done all this, then we do Prana Pratishtha, Chokhudan, Prana Pratishtha, and Avahan. Once you have done that, then you have worshipped many other gods and goddesses, and then you do an initial puja of Saraswati. So now we are going to do the Saraswati mantra, which is the mantra that is used for Saraswati Puja. Om Taruna Shakala Mindar Vibhati Shubhra Kanti Kuchavara Namitangi Sanni Shanna Shitabje Nija Karo Kamaloddata Lekhani Pustakashri Shakala Vibhava Shuddho Patu Baba Devatana. Once you have done that, Saraswati Puja is not a big puja because it's actually much more about singing and merrymaking rather than about the puja. So the next thing we are going to do is actually Shorosha Puja, which is about giving various offerings, 16 things that we give, which we'll do now. But before we do that, there is one ritual which I have not done yet, which we need to do now, which is essentially, which is called Snan. So you have to give her a little bath. কোথায় আছে সব? সব আছে যে পাশে। This one, what column it is? Oh, I don't know how I'm going to do that. Where do I need to put it? Here. In this part, there is another one which actually indicates that the symbolism of idol worship. And essentially, as I said to start with, that if you look at your father's photograph, it does not mean that you're looking at the father, but it still matters. So all Hindus understand that we do not actually physically worship the image, but the symbolism that is conveyed by this, and everything is very, very symbolic. So the harp is there because she's the goddess of music. The swan is thought to be Vahan of Saraswati. But actually in rest of the India, it is also, you can also see her with peacock, which we, in Bengal, we think that this is basically Kartik's Vahan. But actually you can see them in some depictions, you can see peacock being Saraswati's Vahan, because peacock is also the dancer. So she's also the keeper of all the dancing art, if you like, for the dancers in Essex Indians. So you can worship Saraswati and you'll become better dancer every year. The Hangsha is called Paramahangsha, which is the depiction of every knowledge. Once you have got all the knowledges, you become very calm. You don't have any internal turmoil. So Paramahansa is, as you know, in Ramakrishna Mission symbol, you see a sea, which is called Kirod Sagar, which is the whole creation. And Paramahansa is the holder of all knowledge. And that's why you have got a swan at the end of her feet, Paramahansa. And of course, you can see the Lekhani. You can see that thing in the corner. I don't know if you can see it. It's actually a depiction of an ink pot and a pen.
So when you do that, the other thing we see is that actually we understand that these are images or reflections. So we actually have a little mirror here, which is called darpon. I don't know whether you can say it, but this image in this part of the ritual, which is literally, it means snan means taking a bath. So you can actually, if you think that Saraswati is, there's a lot of culture in India for worshipping god and goddesses as somebody very near to your family. And if you can think like that somebody has come to your home and you're giving her a bath before you can feed her and really spoil her rotten. But actually, it is also about purification and getting all the darts inside your heart out. And when we do this, this is called odhibash or snan. And there are many types of snans. Odhibash is basically toiletry, getting ready and for the occasion, for the dinner, if you like. So before you go to the big gala dinner party, which is what Saraswati Puja is, you basically are purifying yourself. You're dressing up, you're getting your best attire, you're making sure that your makeup is on, your lipstick is on, and all the rest of it. So it's actually almost like that, the Odhibash. It also means, it means getting ready. It means getting beautiful. It means that really coming out to be the best and the most beloved. But this darpon, in this part, what we do is that we imagine this is a reflection. And reflection is essentially of your own image. So you imagine that in this snan, when you're looking at darpon and you're seeing the Devi, what you're trying to do is really, because these are all very, very rich symbolism and everything, what you're trying to do is to actually see if you can find those qualities within your heart that represent the gods and goddess. So that's what we're going to do now, which is snan, mahasnan. And after that, she's going to have some food. Okay, we start. Water is very, very important in Hinduism, because water is the reason that scientists are very happy with this finding in Mars, that they have actually found traces of water. Not that water is there, but water existed. So water is the seat of life. Water is very, very important in Hinduism. So we talk about, when we do this, we talk about various things. We talk about warm water, ushnodak. We talk about bapi jal, which means water from the pond, water from the dews, water that you see very early morning on the petals of the flower, the condensed dews. You see various oshadhi jal, which means that when you have soaked various herbs and medicines in the water. You see samudra jal, which is the sea water. You see fragrant water, sugandhi jal. You see ratnodake, the water that has been steeped in gems and has the sort of, we in Hinduism we feel that the gems have special qualities. That's why people wear stones. I don't, but a lot of people do. And once you have put that in water, those qualities come in it. So whether it's gomed or whether it is nila or whatever, those things come. That's ratnodak. And then sesame oil was the staple oil of Aryans, not sunflower oil and not mustard oil. So they use that as well. So that's what we're going to do. Om kadali taru samstashi Vishnu Baksha Salasre Namaste Navapatri Twang Namaste Saraswati Nama Om Kachittang Shavarasthashi Shraddha Siddhi Pradayini Om Saraswati Rupena Sarvatra Snanaya Vijayankuru Om Haridre Hararupasi Om Saraswati Prayashada Om Devi Twang Sarva Siddhin Prajachame Om Pushpodake Om Jayanti Jarupashi Jagattam Jaya Hitabe Namami Twang Mahasaraswati Jayam Dehi Grihe Mama Om Srifala Sriniketashi Shraddha Vijaya Vardhana Om Dadi Vargha Vinashaya Kunnashaya Cha Vidhesha Om Sthira Bhava Sarvada Om Saraswati Ashakesha Paharini Mayatang Pujitam Saraswati Sthira Bhava Om Mana Manneshu Brikheshu Mananiya Surasari Om Prapayami Saraswati Deving Manang Namostute Om Saraswati Tattvam Om Lekhani Rupashi Praninang Pranadayini Siratang Hinahutte Grihe Vidya Pradabhava. Even I'm just hit up. Om Padang Vinha Mahadevi
सर्वदुःखापहारिणी त्रयश्रे वरदे देवी नमस्ते सरस्वत्यै नमः। ओम दुर्वाक्षत समायुक्तां बिल्लपत्रं तथा परं ओम यथा ओम शोभनं शंखपात्रस्थं ध्यानस्य ओम मंदाकिन्नास्तु यद्वारि सर्वपाप हरं शुभं ओम ध्याना आचमनीयं त्वं मया भक्ता निवेदितं ओम मधुपर्कं महादेवी तथा ओम मधुपर्कं महादेवी ब्रह्मद्वै परिकल्पितं मया निवेदितं भक्ता गृहाण परमेश्वरी ओम मंदाकिन्नास्तु यद्वारि सर्वपाप हरं शुभं गृहाण अचमनीयं त्वं मया भक्ता निवेदितं ओम जलं च शीतलं यत्सं नित्यं शुद्ध मनोहरं स्नानार्थेदं मया भक्ता कल्पितं प्रतिगृह्यताम् ओम वस्त्र ओम बहुतंत्र समायुक्तां पत्रसूत्रादि निमितं वसनं देवी सुखांच गृहाण बलवर्णिनी ओम तंतु संतान संबद्धं रंजितं रागभंजना ओम सरस्वती देवी भज प्रीतिं वासन्ते प्रधियताम् ओम दिव्यरत्न समायुक्ता बन्ही भानु समप्रभा गात्रनि शोभयिष्यन्ति अलंकार श्री ओम शंखोयं विविधश्चैत्रं এটা সংখ্যা ओम शंखेयं विविधश्चैत्रं कररोर्भूषणं तव दीयते च मया भक्ता विज्जतां परमेश्वरी सिंधु ओम क्षीरभूषण सिंदूरं भर्तृरायु विवर्धनं सर्वरत्ना करं दिव्यं सिंदूरं प्रतिगृह्यतां चंदन चंदन सादा चंदन ओम शरीरं ते न जानामि नैत्यष्टां नैव नैव च मां रक्ष सर्वतो देवी गन्धनितां गृहाण च ओम पुष्पं मनोहरं दिव्यं सुगंधि देवसेवितं हृदमद्भुत माघ्रेयं देवी यत्र प्रगृह्यतां मला एक मिनिट ओम सूत्रेण ग्रथितं माल्यं नाना पुष्प समन्वितं गंधचंदन संयुक्तं गृहाण परमेश्वरी धूप जलाना चाहिए ओम वनस्पति रसोदिभ्य गंधाढ़ सुमनोहर अघ्रेय सर्वदेवानां धूपयं प्रतिगृह्यतां प्रदीप जलेगा जानना था ओम अग्नि ज्योति रवि ज्योति शरस चंद्र ज्योति तथैव च ज्योतिषामुत्तमो सरस्वत्यै दीपयं प्रतिगृह्यताम् अरे এটা এখানে আছে কাজু কাজু লেখা রেখেছি ओम अंजनं परमं रमां नेत्रयोर्भूषणं महत् गृहाण वरदे देवी दुर्गे प्रसिद्ध बलवर्धिनी नैवेद्य ओम आमन्न घृत संयुक्तं फलतांबूल संयुतं मया निवेदितं ओम आमन्नं घृत संयुक्तं फलतांबूल संयुतं मया निवेदितं भक्ता गृहाण परमेश्वरी ओम এক তুমি ভুজি করেছিলে না ओम नाना फल समायुक्तां नाना वस्तु सुशोभितां रचनान्ते प्रयच्छामि गृहाण परमेश्वरी ओम जलंच शीतलं स्वच्छं नित्यं शुद्धं मनोहरं प्राणार्थं मे प्रयच्छामि गृहाण बलवल्लभे ओम फलपत्र समायुक्तां कर्पूरेण सुवासितं मया निवेदितं भक्ता तांबूलं प्रतिगृह्यताम् ओम इंद्राय नमो ओम अग्नये नमो ओम सशक्ताय नमो ओम जमाय नमो ओम सदंडाय नमो ओम निरिताय नमो सखगाय नमो ओम मनुराय नमो ओम सापशाय नमो ओम वायवेशंकुशाय नमो ओम समाय सगदाय नमो ओम ईशानाय शशलाय नमो ओम शचक्राय ओम ब्रह्मणे सपन्दाय नमो ओम ह्रीं ब्रह्माधिष्ठात्रै ब्रह्मण्यै नमः
महासरस्वती नमः। So while you're enjoying the Essex Indians Saraswati Puja, we're just going for the cultural, performances in between as well. So let's enjoy this beautiful Rabindra Sangeet sung without any accompaniments, যেটাকে আমরা খালি গলায় গান বলি, from Shahana all the way from New York. ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে। ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে। আমারও পরাণে যে গান বাজেছে তাহার তালটি শিখো তোমার চরণ মঞ্জিরে। ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে। ধরিয়া রাখিও সোহাগে আদরে আমার মুখর পাখি তোমার প্রাসাদ প্রাঙ্গণে। মনে করে সখী বাঁধিয়া রাখিও আমার হাতের রাখি তোমার কনক কঙ্কণে। ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে। আমারও লতার একটি মুকুল ভুলিয়া তুলিয়া রেখো তোমার লোক বন্ধনে। আমারও স্মরণ শুভ সিন্দুরে একটি বিন্দু ইকো তোমার ললাট চন্দনে। আমারও মনের মোহের মাধুরী মাখিয়া রাখিয়া দিও তোমার অঙ্গ সুরভি। আমারও মনের মোহের মাধুরী মাখিয়া রাখিয়া দিও তোমার অঙ্গ সুরভি। আমারও আকুল জীবন মরণ টুটিয়া লুটিয়া দিও তোমার অতুল গৌরবে। ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে। Beautifully done by Shahana. Thank you, Shahana, very much from New York. And unfortunately, she can't join right now, but she'll come later on. So, Saraswati Puja আমাদের সঙ্গে এনজয় করতে থাকুন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা আমরা cultural functions আসছি for the before the next step of the Saraswati Puja. And here comes another folk song by our own Shutopa from Chelmsford. Enjoy from Parvati Baul's renditions. কিছুদিন মনে মনে কিছুদিন মনে মনে ঘরের কোণে শ্যামের পীড়িত রাখ গোপনে। কিছুদিন মনে মনে কিছুদিন মনে মনে কিছুদিন মনে মনে ঘরের কোণে শ্যামের পীড়িত রাখ
রাখ গোপনে কিছুদিন মনে মনে ইশারায় কইবি কথা গোঠে মাঠে ইশারায় কইবি কথা গোঠে মাঠে দেখিস যেন কেউ না জানে কেউ না বোঝে কেউ না শোনে কিছুদিন মনে মনে শ্যামকে যখন পড়বে মনে যাইবি কালো মেঘের পানে শ্যামকে যখন পড়বে মনে যাইবি কালো মেঘের পানে আর রান্না শালে কাঁদবি বসে ভিজে কাঠ দিয়ে উনুনে কিছুদিন মনে মনে কিছুদিন মনে মনে ঘরের কোণে শ্যামের পীড়িত রাখ গোপনে কিছুদিন মনে মনে শ্যাম সায়রে নাইতে যাবি গায়ের বসন ভিজবে কেনে শ্যাম সায়রে নাইতে যাবি বলি গায়ের বসন ভিজবে কেনে সায়রে সাঁতার দিয়ে আসবি ফিরে সায়রে সাঁতার দিয়ে আসবি ফিরে গায়ের বসন ভিজবে কেনে কিছুদিন মনে মনে কিছুদিন মনে মনে ঘরের কোণে শ্যামের পীড়িত রাখ গোপনে কিছুদিন মনে মনে উত্তর যাবি সতর হবি বলবি আমি যাই দক্ষিণে উত্তর যাবি সতর হবি উত্তর যাবি সতর হবি বলবি আমি যাই পীড়িত রাখ গোপনে কিছুদিন মনে মনে কিছুদিন মনে মনে ঘরের কোণে শ্যামের পীড়িত রাখ গোপনে কিছুদিন মনে মনে ইশারায় কইবি কথা গোঠে মাঠে দেখিস যেন কেউ না জানে কেউ না বোঝে কেউ না শোনে কিছুদিন মনে মনে Beautifully done, Shutapa, and Parvati Baul would have been very happy. And then, it's a very, very nice. আমরা যে আজকে সরস্বতী যে বন্দনা করছি, আজকে যে সরস্বতী পুজো করছি, একটা যেটা দীপকতা বললো, এর একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এবং তার মাধ্যমেই আমরা যে আমাদের যে অন্তরের শ্রদ্ধা এবং আমাদের যে রেসপেক্ট, এগুলো আমাদের মধ্যে থেকে আসে এবং খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্পন্টেনিয়াসলি আসে। তো সেখান থেকে আমরা আরো কয়েকটা পারফরমেন্সে চলে যাচ্ছি। আমরা চলে যাচ্ছি এই জীবনমুখী গানের 1990s-এ। আমার তরফ থেকে একটা ট্রিবিউট টু নচিকেতা। লেটস এনজয়। A tribute to our own Nochiketa, back to 1990s, school days, college days, with the
নীলাঞ্জনা। লাল ফিতে সাদা মোজা, স্কুল স্কুল ইউনিফর্ম, নটার সাইরেন সংকেত, সিলেবাসে মনোযোগ কম। পড়া পেলে এক ছুটতে রাস্তার মোড়ে, দেখে সাইরেন মিস করা দোকানিরা দেয় ঘড়িতে দম। এরপর একরাশ কালো কালো ধোঁয়া, স্কুল বাসে করে তার দ্রুত চলে যাওয়া। এরপর বিষণ্ণ দিন বাজে না অবসাদে ঘিরে থাকা সে দীর্ঘদিন। হাজার কবিতা বেকার সবিতা, হাজার কবিতা বেকার সবিতা, তার কথা কেউ বলে না। সে প্রথম প্রেম আমার নীলাঞ্জনা, সে প্রথম প্রেম আমার নীলাঞ্জনা। সন্ধ্যা ঘনাতো যখন পাড়ায় পাড়ায় রক্ত থাকতো ভরে কিছু বকাটে ছোড়ায়। হিন্দি গানের কলি সদ্য শেখা গালাগালি একঘেয়ে হয়ে যেত সময় সময়। তখন উদাস মন হলে মনোরঞ্জন, দাম দিয়ে যন্ত্রণা কিনতে চায়। তখন নীলাঞ্জনা প্রেমিকের কল্পনা ও মনের গভীরতা জানতে চায়। যখন খোলা চুলে হয়তো মনের ভুলে তাকাতো সে অবহেলে দু চোখ মেলে। হাজার কবিতা বেকার সবিতা, হাজার কবিতা বেকার সবিতা, তার কথা কেউ বলে না। সে প্রথম প্রেম আমার নীলাঞ্জনা, সে প্রথম প্রেম আমার নীলাঞ্জনা। অঙ্কের খাতা ভরা থাকতো আঁকায়, তার ছবি তার নাম পাতায় পাতায়। হাজার অনুষ্ঠান প্রভাত ফেরির গান, বন্দিন গনে সেই দিনের আশায়। রাত জেগে নাটকের মহড়ায় চঞ্চল মন শুধু সে ক্ষণের প্রতীক্ষায়। রাত্রি রাঙিনায় যদি খোলা জানালায় একবার একবার যদি সে দাঁড়ায়। বোঝেনি অবুঝ মন নীলাঞ্জনা তখন নিজেতে ছিল মগন প্রাণপণ। হাজার কবিতা বেকার সবিতা, হাজার কবিতা বেকার সবিতা, তার কথা কেউ বলে না। সে প্রথম প্রেম আমার নীলাঞ্জনা, সে প্রথম প্রেম আমার নীলাঞ্জনা, সে প্রথম প্রেম আমার নীলাঞ্জনা, সে প্রথম প্রেম আমার নীলাঞ্জনা।
So that was my tribute to Nachiketa, bringing those 1990s, the school days and the college days. আর এগুলো সরস্বতী পুজোর দিনে somehow এই গানগুলো মানে প্যান্ডেলে ওই সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বাজতো, তো সকাল দুপুর রাত্রির এবং বারবার ধরে। তো ওইটাই একটা ওই প্যান্ডেলের যে অ্যাম্বিয়েন্স, এটা কালকে আমি অ্যাবার্ডিনেও বলছিলাম যে এই একটা মানে আমাদের সঙ্গে খুব জুড়ে আছে এই ব্যাপারটা হয়তো আমরা বাইরে খানিকটা মিস করি, বাট আমরা চেষ্টা করছি যে অনলাইন এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সেই প্যান্ডেলের অ্যাম্বিয়েন্সটাকে ধরে রাখতে। আমরা জাস্ট চলে যাব নেক্সট একটা ডান্সে চলে যাচ্ছি। এখানে লাবণ্য উইথ হার স্টুডেন্টস শিবা রাও, আরিয়া সোপ and Meera Satisha. This is a folk dance which was in Andhra Pradesh, and as we are celebrating the Saraswati Puja and International Language Day together, so এখানে একটা Telugu languageর প্রতি it's a tribute. So from Labanna students Shiva, Arya and Meera, let's enjoy, and then we'll bring all the participants together on stage. Garuda gamana rara, naduni karuna ilukora. Garuda gamana rara, naduni karuna ilukora. Garuda gamana rara, naduni karuna ilukora. Arila ranga hari, arila ranga hari, arila ranga hari. Srimat Ramanavana Govindo, hi! Sri Krishna Arpanam. That was beautiful, very, very nicely performed. Well done, kiddos. Let's add Shutapa to the screen. Shutapa, very, very beautifully performed, Parvati Val, and beautiful texture which came up, and Saraswati Puja যেটা আমরা একসঙ্গে আমি একটু জাস্ট দেখে নিচ্ছি Imon, are you there? Imon, but he's with audio only. Yeah. Good. আমরা ইমনের গানটা শুনে নি, and then we'll come to the live bit. Okay. ইমন, এনজয় করছো সরস্বতী পুজো? হ্যাঁ। You hear me? হ্যাঁ। So
সো ইমন ইজ আমাদের মৈত্র বেঙ্গলি ক্লাবের একজন ছাত্র এবং বাংলায় খুবই পারদর্শী এবং বাংলা খুব সুন্দর করে শিখছে। তো ইমন আমাদের জন্য একটা গান, ইমন where have you gone? Oh, you're there. Good. So ইমন আমাদের জন্য একটা গান পরিবেশনা করছে। ইমন, all stage is yours. সারা জীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ, তোমার আশীর্বাদে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ। মেঘের কলস ভরে ভরে প্রশান্ত বাড়ি পরে ঝরে সকল দেহে প্রভাত বায়ু ঘুচাইয়া বসায়, তোমার আশীর্বাদে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ। দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ, তৃণ যে ধুলার পরে ওঠে আঁচল খানি, এই যে আকাশ অমৃতময় বাণী, ফুল যে আসে দিনে দিনে বিনা রেখার পথটি চিনে, এই যে ভুবন দিকে দিকে ঘুরায় কত সাথ, তোমার আশীর্বাদ হে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ। সারা জীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ। বাহ, বিউটিফুলি ডান ইমন। আর কে তোকে সঙ্গে সঙ্গত করছিল? সুমনাকে অনেক ধন্যবাদ। মা করছিল তো? হ্যাঁ গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। সো সুমনা, ইমন, আপনার মননকেও দেখেছেন আগে। হ্যাঁ, আমি প্রথমে সুতপাতে চলে আসি। সুতপা ভেরি ভেরি নাইসলি পারফর্মড। পার্বতী বাউল দ্য ফোক অ্যাম্বিয়েন্স, যেটা আমাদের একটা এই যে মানে বাউল যে একটা পরিবেশ, এটা সরস্বতী পুজোর সঙ্গে খুব সুন্দর করে জড়িয়ে আছে। আর খুব সুন্দর পরিবেশনা হয়েছে, ভেরি নাইস, নিজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে, ফ্যান্টাস্টিক। সুতপা, থ্যাংক ইউ অনির্বাণদা। আর সবাইকে প্রথমেই সরস্বতী পুজোর শুভেচ্ছা। খুব ভালো হচ্ছে অনুষ্ঠান। দীপঙ্করদার মন্ত্র সুন্দর করে সরস্বতী সাজানো দেখে মনে হচ্ছিল না, অ্যাপার্ট ফ্রম ওই টেকনিক্যাল ইস্যুসটা ধারা, যে মনে হচ্ছিল না যে আমরা পার্সোনালি পুজোটা করছি না। অফকোর্স সেই এটা তো রয়েছে, সেই প্রেজেন্স অ্যাম্বিয়েন্সের অভাবটা তো থাকবেই, কিন্তু খুব ভালো হয়েছে দেখে। আর এই যে তুমি বারবার বলছো না, যে সরস্বতী পুজোতে যে দিশাও আগে বলেছিল যে ব্রিঙ্গিং এভরিবডি টুগেদার, সরস্বতী হচ্ছে আমাদের কালচার, মিউজিক সঙ্গীত সবার দেবী। সরি, মিউজিক সঙ্গীত একই জিনিস, কালচার এবং মিউজিকের। তো তো সেই জন্য ছোটখাটো ছোট্ট যে যেরকম করে পেরেছে তার সেরকম ভাবে চেষ্টা করেছে। ইভেন আমার তো ভীষণ ভালো লাগলো যে এই যে ইমন কি সুন্দর করে চেষ্টা করে সুমনা বাজিয়েছে, গাইলো আর কি, আমার খুব ভালো লাগছিল আর কি। আমিও মানে ব্যাক স্টেজে বসে থেকে থেকে সঙ্গত দিচ্ছিলাম ওকে। আর তুমি এই যে বললে ইয়েটা আর কি, যে আমাদের ফোক সং পার্বতী বাউলের এই গানটা আমি শুনেছিলাম, আমার তুষার আমাকে শুনিয়েছিল আগে, শুনে আমার ভীষণ ভালো লেগে গেল। এবং তখন আমি চেষ্টা করলাম যে পার্বতী বাউল কেন, আমি কেন ওনার নাম শুনিনি কেন আগে। পার্বতী বাউলের নাম শুনে তখন দেখলাম উনি অ্যাকচুয়ালি একজন বাঙালি নন, উনি সাউথ ইন্ডিয়ান। এবং বাংলার প্রত্যন্ত জায়গাতে মানে ভীষণ ভীষণ মানে একদম ভিলেজ গুলোতে গিয়ে, যেখানে তখনও কিছু বাউল যারা সিঙ্গার বেঁচেছিলেন তখনও, তাদের কাছ থেকে গিয়ে উনি শিখেছেন এবং সেভাবে উনি আয়ত্ত করেছেন আর কি। তো আমার এটা ভীষণ ভীষণ একটা ক্লোজ টু মাই হার্ট, খুব ইচ্ছে ছিল আবার গাওয়ার। তো সেই জন্য আমি ভাবলাম যে এই সরস্বতী পুজো এবং ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ দিবস যেটা আর কি, তাতে হচ্ছে বেস্ট ওয়েতে এটা আর আমার খুব ভালো লাগলো যে তোমাদের ভালো লেগেছে আর কি, এটা খুব ভালো লাগলো জেনে। এগেন অ্যাজ ইউজুয়াল, থ্যাংক ইউ ফর গিভিং মি দ্য অপরচুনিটি। থ্যাংক ইউ সুতপা, থ্যাংক ইউ। আমরা একটু পুজোর দিকটা চলে যাচ্ছি। তো আমরা একটু দেখছি এখানে, আই থিঙ্ক আরতিটা এবার আমাদের স্টার্ট হবে। দীপঙ্কর দা, তীর্ণা, একটু কি আমাদের বলবি যে আরতি এখন কি স্টার্ট হচ্ছে? আরতি কি করছিস এখন? Sorry, we've just started the arati. We're actually just finishing up with the arati right now.
আচ্ছা আরতিটা হ্যাঁ হ্যাঁ গুড। এই যে আমাদের সবাই সবাই নিয়ে নিন। ওকে, সবাইকে বলে তো আশীর্বাদ নিয়ে নিতে, মানে ওটা স্ক্রিনের সামনে নিয়ে, ঠিক না, স্ক্রিনের সামনে নিয়ে ওটা। আপনারা যারা যারা দেখছেন এখান থেকে আপনারা আশীর্বাদ করে নিন, যে আগুন তাপটা এরকম ভাবে। অনির্বাণ, আমরা পুষ্পাঞ্জলির জন্য রেডি? অনির্বাণ? হ্যাঁ 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 আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ সব খুব সুন্দর। দিবঙ্গত রানী বৌদি and তীর্ণা তিস্তা, খুব সুন্দর করে আমরা আরতি দেখলাম, এবং যারা যারা এখানে আমাদের সঙ্গে দেখছেন তারাও খুব সুন্দর করে আরতি দেখলো। তো আমরা পুষ্পাঞ্জলির জন্য এখন রেডি আছি। তো দিবঙ্গতা বলেছেন যারা যারা পুষ্পাঞ্জলি আমাদের সঙ্গে অনলাইনে ডিজিটালি দিচ্ছেন সবাই একটু প্লিজ চলে আসুন এবং আমাদের সঙ্গে অঞ্জলি এবং আপনারা সবাই একসঙ্গে দিন। দিবঙ্গতা এক্ষুনি শুরু করছে, তাই তো দিবঙ্গতা? অঞ্জলি, তাই তো? Okay, fine. So we are starting the Pushpanjali now. Huh? Yeah, we're just going to replace the camera a little bit so that they can see me as well. হ্যাঁ এটা একদম পারফেক্ট আছে। ঠাকুর দেখা যাচ্ছে এবং দীপঙ্কর দাকে আর টিনা একটু পেছন দিকে চলে যায়, একটু আর একটু পেছনে যদি যাওয়া যায়। রানী বৌদিকেও দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ রানী বৌদি। Oh God. টিনা তুই দীপঙ্কর দার ডান দিক থেকে ঠাকুর কেনে। হ্যাঁ এটা শুড বি ফাইন। হ্যাঁ ঠিক আছে, করে নে, অ্যাডজাস্ট করে নে, নো প্রবলেম। হ্যাঁ সবাই একটু আমাদের সঙ্গে থাকুন, আমাদের পুষ্পাঞ্জলিটা এক্ষুনি শুরু হচ্ছে। So we all offer flowers to our No, it won't work. We'll have to turn it. It has to be far away. You come on. Tista dikha, tu uthabo. হ্যাঁ বসতে অসুবিধা আছে। ও তিস্তা আছে। হ্যালো তিস্তা। You put it there, ekdom next to the computer, far away, in the corner, so that they can see. Thank you very much again, Shabiki, Tista, Tirna, Rani Bodhi, Dipangoda for decorating. Anirban, can you see us? I can see you and Tirna and Rani Bodhi, but Thakur দেখা যাচ্ছে না। একটু যদি করা যায়। আমার মনে হয় It's okay. Just get the goddess. হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ঠিক আছে। তোমার তো অডিওতে ভলিউমটা আসবে। হ্যাঁ ফাইন, অ্যাবসলিউটলি ফাইন। হ্যাঁ সবাই অঞ্জলির জন্য তৈরি হয়ে নিন, যেরকম করে আমরা অঞ্জলি দিই সবাই মিলে সেরকম ভাবে। ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে, অঞ্জলি স্টার্ট। Can you see? Google Meet এ দেখা যাচ্ছে তো? Okay. So we started pujo probably about 1.5 hours, probably 2 hours back. We did a thorough pujo when you were away on StreamYard and listening to music. That is very important because the goddess is the goddess of music. For those of you who are joining for the first time, I will just say this, that Saraswati is the embodiment of initially of sound, then of speech, then of written script. So in this puja, and she's also the creator and protector of all art forms. That includes music, that includes dance. Hence, Essex Indian has created such a wonderful program today. And actually, that is far better way to worship the Devi than by doing the ritual puja. But that is also important.
And one of the reasons that is very important is because this happens at a time when there is a lot of, it happens at the time of plenty. When the harvest has come home, the farmers are not not working very hard. They have a bit of leisure time. They can sing, they can dance, and they can do some merrymaking. Hence, food is a very important part of Saraswati Puja. And dressing up, especially in golden yellow, is also a very important part of Saraswati Puja. I'm sure that we have all done that globally everywhere, wherever you are. I can see that people are very well dressed. They have made an effort to look good, which you should really. Traditionally, this is also the time when in the A levels and in the colleges of West Bengal, the romance blossoms. People meet sweethearts. They make an effort. I certainly met mine in one such day, and she's blushing next door. So this is actually, there is no need to be very serious. You can relax and you can enjoy, and that's the whole thing about it. What we have done today, the ritual, so that's where she stands. She is the primordial sound. All the bead mantras that we recited today, Om, Hring, Lang, Jang, those are the original consonants and vowels. Brahma created Saraswati because he was alone. He was lost in his own creation. The universe had no structure, no form, no order. And then came Saraswati, a sound. That's what she is. Although she is actually thought to be an angel with a heart in her hand, but essentially that's what she is. She's sound. From sound came consonants and vowels, the original sounds, the bead mantras. From that came alphabet. And then came speech. That is why she is Bhagishwari. She is Vach. She is Ved Mata. So she is actually the beginning of all knowledges, the 4 Vedas and the other Vedas that is lost, that Shiv knows, and only Shiv knows in his fifth face, in his fifth voice he can talk about it. Only Chaturved is known to men. That's what Saraswati is. She is the epitome of all these art forms and creation and bringing order and sound and music and art. And that's what we worship today. So when you do this, that's what you're worshiping. You are worshiping wisdom, you're worshiping open-mindedness. She continuously changes and creates. And that's what we do. Our words are very powerful things. Every word that we utter is a mantra. And it has effect. If I shout at somebody, he gets hurt. He gets hurt, I get hurt. I love somebody, I get love back. I envy somebody, I get envy back. So everything that we say, everything that we think. So she starts with thought. From thought comes sounds. From sounds comes speech. From speech comes written script, which is what Ganesha we worship. He's the writer. He's the beginning. He's the person who gives us written script. And he gets it, the ink pot and the pen, from Devi Saraswati. So that's what she is. It's a beautiful time. It's the time when the harvest has come home. The golden yellow color of rice, paddy, and all the mustard and all the other wonderfully colored, fragrant produces, they have come home, and people are making merry. People are happy, and with that spirit, we start our Pushpanjali. Om Bhadra Kallai Namo Nityang Saraswatai Namo Namah Veda Vedanta Vidyasthanebhyo. The knowledge that was, Vedas. Knowledge that came later, Vedanta. Various parts of that knowledge, Vedanga. The 64 art forms. Vidyasthanebhyo. All the seat of learning. Not just material and the schools and colleges, but also the place in our heart, when we meet with each other and learn from each other. Vidyasthanebhyo evacha. Esha Shachandana Billapatra Pushpanjali Om Oing Sri Sri Saraswati Namah. আবার বলছি, Mahasaraswati is the female trinity, the first of the female trinity. Mahasaraswati, the one who creates. Mahalakshmi,
one who maintains and nurtures. Mahakali, who destroys old forms so the new can come. Three of them together is Mahamaya, the female creative power in the universe. The consorts of the male trinity, Brahma, Vishnu, Maheshwar. And that is why she is Bhadrakali. Om Bhadrakalai, the female who existed always. Bhadra means lady, Kali means who always existed with timeless. The timeless lady. Bhadrakalai, Namo Nityam, I always worship. Saraswatai Namo Nama, I worship Saraswati, the elegant, the one who flows, that's knowledge. Watery, because she can form, she's very fluid and she can talk any form. Saraswati. Saraswatai Namo Nama. Veda, Vedanta, Vedanga, Vidyasthanebhyo, Evacha, Esha, Shachandana, Billapatro, Pushpanjali, Om, Oim, Sri Sri, Saraswatai Namo. আরেকবার বলতে হবে ওম ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানেভ্যো এবচ এষ সচন্দন বিল্লপত্র পুষ্পাঞ্জলি ওম ঐং শ্রী শ্রী সরস্বত্যৈ নমঃ. We do four things. After Pushpanjali, we do Pranam Mantra, Stav, and so we have just done Pushpanjali. Now you say Pranam Mantra. We are actually sort of submitting to her. Om Devi Characharo Share Ucho Jugo Shobhito Mukuta Hare Bina Ranjito Pustako Haste Bhagavati Bharati Devi Namaste. Om Saraswati Mahabhage Vidde Kamalalochane Vishwarupe Vishalakshi Vidyang Dehi Namastute. Now I'm going to do Stav and Prarthana Mantra. You don't have to say it, but you can just listen. Stav is basically praise. Pushpanjali is an offering of flower. Pranam is a submission to the goddess. Stav is basically praise. And Prarthana is the prayer. So those are the four things we do in Hinduism. We do Pushpanjali. We offer the Pushpa, which is actually one of the best offerings that you can make. And we use yellow and white for this. The colors of light, the colors of wind, colors of festival, colors of merrymaking. We have just done, we all together have done Pranam Mantra where you have submitted to her. Now we are going to praise her. And the way we praise her is actually simply by praising her good looks, actually. That's all we do. You know, we admire the lotus on which she is sitting, the white, beautiful flowers that are actually adorning her forehead, her white sari, various white color perfume, including white sandalwood. She has
Akshasutra, which is essentially Rudraksha, which is also white. She holds a white bina, white heart, and she has got white ornaments. And with this look, not only humans worship her, the gods and demigods, and the wise ones who have got all the knowledge, the Siddhas, Gandharvas, who are adept in every single 64 art forms, they worship her. And not only the gods worship her, even the Danavs, even the devils, they worship her because she possesses all knowledge. She's the technology. The ancients worship her. And the wise ones, rishis, they also always worship her because she's knowledge. She nurtures the whole world by giving knowledge and cultivating knowledge. And you know what? Boys and girls, you should remember her 3 times in a day. At the beginning of school, at the end of the school, and when you come home, when you do your home task. 3 sandhang. So I'm going to do this praise, if you like, the Saraswati Stab. Sheta Padmasana Devi, Sheta Pushpo Pashobhita, Sheta Ambaradhara Nitya, Sheta Gandha Lulepana, Shetaksha Shutra Hastacha, Sheta Chandana Charchita, Sheta Veena Dhara Shubhra, Sheta Lankar Bhushita, Bandita Siddha Gandharva, Archaritita, Devadanavai, Pujita Munibhi Sarve, Rishibhi Stvate Sada, Stotre Narang Tang Deving, Jagadhatring Saraswating, Yeshwaratri Trishandhayang, Sarvang Viddang Lavantite. If you remember her at the beginning of the school, at the end of the school, and when you come and do the home task 3 times a day, you will do well in your A levels and O levels and everywhere else. And now we are going to do the prayer. This is where we actually want her blessings so that we become learned and we learn all the art forms that she presides on. So I think I'll at this stage, I will ask Nandini, Malini, and all the other dancers, Chitra, Amrit, if she's there, this is the time to concentrate if you want to dance better, okay? Because she teaches you how to dance. Those are Arjun, Anirban, and all the great singers. I know you're all very good, but if you want to improve further, Tirna, you can do this. People who paint and draw, also those people can concentrate now. So you're now praying. Om ya kundendu tushar har dhavala ya sheta padmasana ya binatha dandamandita bhuja ya shubhra vastravrita ya brahma achyuta shankara praviti bhi devai sada vandita sa mang patu saraswati bhagavati nishesha jadapaha yathana deva bhagavan Brahma Lokapitamaha Twang Paritajya Shantishteng Tatha Bhavabala Prada Veda Shastrani Sharvani Nritta Gita Dikanchayat Na Vihinang Tvaya Devi Tatha Me Santushuddhaya Lakhi Mera Dhara Pushti Gauri Tushti Prabhadhriti Etabhi Pahi Tanubhi Rashta Bhirmang Saraswati Saraswati Kamaksha. Jadaksharam Paribhrashtam Matrahinam Chajad Bhavet Purnam Bhavatu Tat Sarvam Tat Prasadat Sireshwari Om. Jadaksharam Paribhrashtam Matrahinam Chajad Bhavet Purnam Bhavatu Tat Sarvam Tat Prasadat Sireshwari Om. Jadaksharam Paribhrashtam Matrahinam Chajad Bhavet Purnam Bhavatu Tat Sarvam Tat Prasadat Sireshwari. We are finished. Thank you, Divangata. So we have finished a bit. Obviously, we are continuing with the cultural program. We are done with puja. Now the eating starts. I hope that you can all see the food here. Eating or ektu singing, dancing, or merry making, cultural bonding. Dipangata, Raniboti, Tina, Tista, thank you very much. আমাদের তরফ থেকে Essex Indians এর তরফ থেকে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে যারা আমাদের পুজো আজকে এনজয় করলেন, those যারা আরতি দেখলেন এবং পুষ্পাঞ্জলি দিলেন, offered flowers to the goddess. Thank you very much, Dipangata, on behalf of everyone, for your nice mantras,
Sanskrit pronunciation. Everyone, I can see the comments coming up, and lovely Pujo, great explanation, Deepak Gupta. So all these are. Thank you everyone for the. You can share the Pujo. Khub Sundor. I just say one word? Sure. Beautiful Saraswati Just Puja. wanted to thank everybody for attending, that's all. Thank you, everybody. Stay well, Yeah. be happy, and thank you for participating. We are all one big family all over the world. So let's stay connected and let's keep praising knowledge and wisdom and tolerance, and have a wonderful day. Thank you. Thank you very much, Deepak. But our show is still on as we are celebrating. আমরা গুরুর সঙ্গে আছি, ওটা বন্ধ করে। হ্যাঁ, that's fine. আমি দেখতে পাচ্ছি। So that is quite good thing যেটা আমাদের এখানে যারা পুষ্পাঞ্জলি দিলেন, they are also connected by the Google Meet, and so on the Google Meet and Facebook. Orpita will conduct the International Language Day and the International Mother Tongue Day, ভাষা দিবস, আজকের দিন 21st February. Just before that, আমাদের কোনো অনুষ্ঠানই কমপ্লিট নয় একটা ছোট নাটক ছাড়া। তো এখন তো লকডাউনের মধ্যে আমরা নাটক ওরকম ভাবে স্টেজে করতে পারছি না বিকজ অফ দ্য রেস্ট্রিকশনস। তো আমরা একটা নাটক আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি, অডিও ড্রামা, বিধায়ক ভট্টাচার্যের তাহার নামটি রঞ্জনা। many thanks বৈশালী for editing this, and এটা অর্পিতা, বৈশালী আর আমরা তিনজনে মিলে এটা করেছি। আপনারা সবাই এনজয় করুন। very nice অডিও ড্রামা, তাহার নামটি রঞ্জনা। বেশ কিছুদিন আগের কথা, তখন বহরমপুর জেলে ফাঁসি হতো। এমনই একদিন রাত্রে বহরমপুর জেলের মধ্যে খুনি আসামি কৌশিক গুপ্ত মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। কৃষ্ণপক্ষের রাত, নিবিড় অন্ধকার। জেলের মধ্যে জেলের অফিস ঘরে প্রৌঢ় পুলিশ অফিসার বিরাজমোহন এবং পণ্ডিত কাশীনাথ আগমবাগীশ। তাদের মনে এই গম্ভীর আসামি কৌশিক গুপ্তকে নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন। তারা অবাক এই আসামিকে দেখে। বিরাজমোহনের অবাক হওয়ার কারণ, কৌশিক একবারও নিজের অপরাধ অস্বীকার করেনি। সে কোর্টে দাঁড়িয়ে প্রথম দিন থেকে শেষ দিন অবধি বলে গেছে, হ্যাঁ, আমি কিষণ চাঁদকে খুন করেছি, কারণ ওকে খুন করার দরকার হয়ে পড়েছিল। পণ্ডিত মশাইয়ের অবাক হওয়ার কারণ, কৌশিকের ধর্মকথায় অনীহা। মৃত্যু আর কয়েক ঘন্টা দূরে, তবু ধর্মকথা শুনতে কৌশিক নারাজ। তার এই অদ্ভুত অবাক করা গম্ভীর মনোভাব দেখে বিরাজমোহনের মনে প্রশ্ন, কৌশিক গুপ্তের এইটাই আসল পরিচয় তো? দুজনে এমনই চিন্তায় মগ্ন যে এমন সময় সেই অফিস ঘরের ফোনটি সশব্দে বেজে ওঠে। ফোন তোলেন বিরাজমোহন। জেল সুপারের ফোন। একটি মেয়ে এসেছে, সে কৌশিকের সাথে দেখা করতে চায়। তার ধারণা কৌশিক তার হারিয়ে যাওয়া দাদা। চমকে ওঠেন বিরাজমোহন। তবে কি এবার কৌশিক গুপ্তের আসল পরিচয় জানা যাবে? জেল সুপারের নির্দেশে বিরাজমোহন মেয়েটিকে কৌশিকের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেন। মেয়েটির নাম রঞ্জনা। চিনতে পারছো?
কিন্তু আমি তো আপনাকে আপনি নয়, আমাকে তুমি বলো। আমি চিনতে পারছি না। তোমার নাম কি? আমার নাম কৌশিক গুপ্ত। তুমি ঠিক জানো ওইটাই তোমার নাম? নিশ্চয়ই জানি। জীবনের শেষ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা কেনই বা বলবো। খঞ্জনা গ্রামে যাওনি কখনো তুমি? খঞ্জনা? ভারী মিষ্টি নাম তো। খঞ্জনা? তোমার বাড়ি কোথায়? ওই বাঁকুড়া জেলায়, গ্রামের নাম নয় কেষ্টপুর নাহলে বিষ্ণুপুর, ভুলে গেছি। কেন? আরে ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলাম তো। ও আচ্ছা, বই ভালোবাসো তুমি? বই? হ্যাঁ, বই, কবিতার বই, রবীন্দ্রনাথের বই, যা তুমি প্রত্যেক দিন রাত্রে ঘুম পাড়াবার সময় আমাকে আবৃত্তি করে শোনাতে। আবৃত্তি কাকে বলে তাই আমি জানি না। ও, কোন হাই স্কুলে তুমি পড়তে? অত দূর এগোতে পারিনি, ওই পাঠশালা থেকেই পালিয়েছিলাম। জেল সুপারের কাছে শুনলাম তুমি একটা বই লিখেছো। লেখাপড়া জানো না তো বই লিখলে কি করে? বাংলাদেশে বই লেখার জন্য লেখাপড়া জানার দরকার হয় না। এই যেমনভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলেছি তেমনভাবেই লিখেছি। তাছাড়া মিথ্যে কথা লিখতে না কোনো অসুবিধা হয় না। সব মিথ্যে লিখেছো? সব মিথ্যে কথা। কেন লিখলে তবে? কি করব, লোকে খুনির জীবনের মধ্যে রোমাঞ্চ খোঁজে, সেইটাই ওই বেশি করে দিয়েছি। আমি এত কথা জিজ্ঞাসা করছি বলে তুমি রাগ করছো না তো? না না, আমার সঙ্গে কথা বলে যদি তুমি সান্ত্বনা পাও, কেন তাতে বাদ সাধবো? আর কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে করো। তুমি বই টই কিচ্ছু পড়োনি? না। তোমার সঙ্গে মিঠুদার কোনো আদল নেই এ কথা আমি বলবো না। আদল নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আমি ধরতে পারছি না। মিঠু বুঝি তোমার দাদার ডাক নাম? হ্যাঁ। আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতা তোমার মুখস্থ আছে? না। আমি কয়েকটা লাইন বলি, দেখো তো তার পরের লাইনগুলো তোমার মনে পড়ে কিনা। কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক, মেঘলা দিনে দেখেছিলে মাঠে, কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ, ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে, মুক্ত বেনি পিঠের পরে লোটে। তারপর কি বলো বলো না। বলেছি তো আমি আবৃত্তি করতে জানি না। তাহলে তুমি আমার মিঠুদা নও। আমার মিঠুদা যদি হতে তাহলে তুমি এক্ষুনি বলে উঠতে, কালো তা সে যতই কালো হোক, আমি দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ। তুমি চলে যাচ্ছ? হ্যাঁ, অফিসারকে কথা দিয়েছিলাম যদি তুমি আমার দাদা না হও তাহলে অনর্থক সময় নষ্ট করব না। না না, একটু বসো। এবার আমি দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে। তুমি আমাকে কি জিজ্ঞাসা করবে? তুমি তো কিছুই জানো না আমাকে তো চেনোই না তুমি। সে কথা সত্যি, তবু জিজ্ঞেস করি। করো। আমি কথা বলবো আর আমার দিকে হাঁ করেছে ওই ফাঁসি কাটটা সময় গুনবে তা হয় না। একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, যে নিজেরা না এসে তোমার বাপ মা কোন আক্কেলে তোমার মতো একটা কচি মেয়েকে এত দূরে পাঠিয়ে দিলেন? বাবা নেই আমার, আর মা বিছানায় পড়ে আছেন, উঠবার ক্ষমতা নেই তার। ও, তোমার দাদার ডাক নাম তো মিঠু, ভালো নাম কি? অম্বুজাক্ষ মজুমদার। দাদা সেই যে 16 বছর বয়সে নিজে রোজগার করবে বলে বাড়ি থেকে চলে গেছে, আর ফেরেনি। তার জন্যেই তো ভেবে ভেবে মা আজ মরতে বসেছেন। আমি ভাবছি বাড়ি গিয়ে কি বলবো তাকে, কেন মিঠুদা এমন করলো, কোথায় যে গেল। আর কি আবৃত্তি করতো প্রত্যেক দিন আমার ঘুমোবার আগে, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে একটি কবিতায় আবৃত্তি করতো মিঠুদা। সেই যে আমরা দুজন একটি গায়ে থাকি, সেই আমাদের একটি মাত্র সুখ। ওই কবিতাটির সঙ্গে আমাদের আশ্চর্য মিল। আমাদেরও গায়ের নাম খঞ্জনা, নদীর নাম অঞ্জনা, আর আমার নাম রঞ্জনা। কি হলো, কেন এমন করে সব হারিয়ে গেল? মাকে ফিরে গিয়ে কি বলবো আমি? অম্বুজাক্ষ মজুমদার না? হ্যাঁ। দাঁড়াও দাঁড়াও, একটা ঘটনা আমার মনে পড়ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারও নাম ওই অম্বুজাক্ষ ছিল। কিরকম চেহারা? লম্বা, চিপচিপে, মাথায় এক মাথা কালো চুল। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, সব মিলে যাচ্ছে বটে। হ্যাঁ, ওই আমরা
তখন মানে মানে আমি আর অম্বুজ ওই কলকাতায় মেসে থেকে কাজকর্মের চেষ্টা করতাম। ও প্রায় ওই খঞ্জনা গ্রামের কথা আর ওই ছোট বোনের কথা বলতো, কিন্তু কই ও যে ভালো আবৃত্তি করতে জানে তা তো কোনোদিন বলেনি। তুমি মিঠুদার সঙ্গে এক মেসে ছিলে? হ্যাঁ। ও, মিঠুদা তোমায় কি বলতো? বলতো ওর স্বপ্নের কথা, ওই ভবিষ্যতে কেমন করে বড় হবে, কেমন করে বেশি টাকা রোজগার করবে, এই সব কথা। মাকে টাকা পাঠাবার জন্য ও যেন পাগল হয়ে উঠেছিল। রোজ মেস থেকে সকালেই বেরিয়ে যেত আর ফিরতো অনেক রাতে। যখন ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়তো, আমি আস্তে আস্তে গিয়ে তার পাশে শুতাম। জিজ্ঞাসা করতাম কিছু হলো? কোনো উত্তর পেতাম না। আমি কিন্তু তাকে বলতাম চল না আমাদের আড্ডায়, সেখানে একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে। এবারেও কোনো উত্তর নেই তার কাছ থেকে। জানো, অম্বুজ কতই না চেষ্টা করেছে ওই টাকা রোজগার করার জন্য। একদিনের ঘটনা বলি তোমায়, শোনো। ওই কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে খুব হইচই, লোকজন চেঁচাচ্ছে পকেট মার পকেট মার। অম্বুজ ধরা পড়েছে পকেট মারতে গিয়ে। না না না, আমার মিঠুদা কিছুতেই না, হতেই পারে না, আমার মিঠুদা পকেট মারতেই পারে না। নিশ্চয়ই পারে না, তোমার মিঠুদা পকেট কাটতেই পারে না। আমি তো জানি অম্বুজ কখনোই পকেট মারতে পারে না, কিন্তু ওই শহরের লোক ওই তাকেই দোষী সাব্যস্ত করে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিলে। তারপর ছেড়ে দিল, কারণ কোনো প্রমাণ তো ছিল না। তারপর কি হলো? সেই এক চেষ্টা, কাজ করতে হবে, পয়সা রোজগার করতে হবে, মা বোনের কাছে পাঠাতে হবে। বোকা অম্বুজ জানতো না যে সমাজের রথের চাকা কেমন করে ঘুরিয়ে ওই টাকা তৈরি করতে হয়। একদিন জোর করে এই আমাদের দলের সর্দার বিলুর কাছে নিয়ে গেলাম, কিন্তু সে তো তোমার দাদা, কিছুতেই খারাপ কাজ করে টাকা রোজগার করতে রাজি হলো না। এদিকে মেসের মালিক হুকুম দিল যে 12 ঘন্টার মধ্যে টাকা না দিলে মেসে ঢোকা আর তার হবে না। কি করলো তখন মিঠুদা? তোমার মিঠুদা কিছু করেনি, করলাম আমি। আমার বাঁ পাশে থাকতো ওই সরকারি অফিসের পুরনো বেয়ারা। সেই দিন তার মাসের মাইনের টাকাটা তার সুটকেসের মধ্যে রাখতে দেখেছিলাম। সেই টাকা তার অবর্তমানে বাক্স ভেঙে মেসের মালিকের হাতে দিয়েছিলাম আর বলেছিলাম আমাদের আর একটু থাকতে দিন, আমরা নিশ্চয়ই একটা কাজ জোগাড় করব। তুমি বলেছিলে? মানে ওই আমার সামনে তোমার মিঠুদা মালিককে বলেছিল। মিঠুদা বলেছিল? হ্যাঁ, আর সেই রাত্রে তোমার মিঠুদা একটা আবৃত্তিও করেছিল। মিঠুদার আবৃত্তি তুমি শুনেছো? বড় মিষ্টি আবৃত্তি, এমন আবৃত্তি আর কখনো শুনিনি। আমাকে দু একটা শিখিয়ে দিয়েছিল, দুজন ওই একসঙ্গে আবৃত্তি করতাম। কোন কোন কবিতা শিখিয়েছিল তোমাকে? ওই এমনি 2-4টে, কিন্তু ওই যে ওই আমরা দুজন একটি গায়ে থাকি ওইটা শেখায়নি। যেগুলো শিখেছো তার থেকে একটা বলো। শুনবে? বেশ, শোনো তাহলে। দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে, অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে। মৃত্যু করে লুকোচুরি, সমস্ত পৃথিবী জুড়ি ভেসে যায়, তারা সরে যায়, জীবনেরে করে যায় ক্ষণিক বিদ্রুপ। আজ দেখো তাহাদের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ। তারপরে দাঁড়াও সম্মুখে, বলো অকম্পিত বুকে, তোরে নাহি করি ভয়, এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়। তোর চেয়ে আমি সত্য, এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব দেখ, শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক। একি একি, তোমার গলা যে একেবারে মিঠুদার মতো, ঠিক মিঠুদা যেমন করে বলতো তুমি মিঠুদা না? ঠিক করে বলো। না 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 না, আবার তুমি ভুল করছো। আমার নাম কৌশিক গুপ্ত, বাড়ি বাঁকুড়া জেলার কেষ্টপুর কি বিষ্ণুপুর। ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলাম, লেখাপড়া কিছু জানি না। আমার নাম কৌশিক কৌশিক কৌশিক। তারপর সেখান থেকে সে কোথায় গেছে আমাকে বলো। ওই পূর্ণ না অর্ধকুম্ভ কি একটা যোগে আমরা সেদিন গঙ্গায় চান করতে গেছি। স্নান করে উঠেছি, এমন সময় একটি মেয়ে আর্তচিৎকার করে কেঁদে উঠল, ওগো তোমরা কে কোথায় আছো? আমার ছেলে হারিয়ে গেছে, তাকে খুঁজে এনে দাও। কি একজন বলল, ওই তো দূরে জলে ডুবে যাচ্ছে। অনেকেই লাফিয়ে পড়লো জলে। ছেয়ে দেখি আমার পাশে অম্বুজ নেই, সেও ঝাঁপিয়ে পড়েছে জলে। হ্যাঁ, মিঠুদা খুব ভালো সাঁতার জানতো। তারপর তারপর সবাই এক এক করে উঠে এলো। কেউ পায়নি সেই মায়ের বাচ্চাটাকে।
হঠাৎ তীরময় একটা চিৎকার উঠল, বান আসছে, বান আসছে। সবাই ভয় পেয়ে জল ছেড়ে উঠে পড়ল। দূরে তখন বান দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ জলের উপর থেকে একটা শব্দ ভেসে এলো, এই নিন, এই নিন আপনার ছেলে। সে দেখি ডান হাতে বুকের কাছে বাচ্চাটিকে ধরে বাঁ হাতে জল কাটতে কাটতে বাংলার সেই বীর সন্তান অম্বুজাক্ষ মজুমদার এগিয়ে এলো। ছেলেটিকে তার কাছ থেকে একজন গিয়ে তুলে নিল, কিন্তু অম্বুজকে ধরে তোলবার কথা কারো মনে পড়ল না। বান এসে তীরে আছাড় খেয়ে পড়ল। কিন্তু আমার মিঠুদা, সে কোথায় গেল? কেউ জানে না। সে তো খুব বড় লোক ছিল না। সে তো মঠ মন্দির এইসব তৈরি করেনি। সে কেবল একটি মাকে তার ছেলে ফেরত দিয়েছিল। তাই বোধহয় ওই সমুদ্রের বান তাকে সমুদ্রেই টেনে নিয়ে গেল। তুমি তো ভীষণ বোকামে। এত বড় বীর যার ভাই, সে কখনো অমন করে কাঁদতে পারে? না কাঁদা উচিত? রঞ্জনা, গর্ব হচ্ছে না তোমার মিঠুদার জন্য? হ্যাঁ, হচ্ছে, খুব গর্ব হচ্ছে আমার। এ কাজ মাকে তার হারানো ছেলে ফিরিয়ে দেওয়া এ আমার মিঠুদা ছাড়া আর কেউ পারতো না। তবে রোগে ভুগে বিছানায় পড়ে কিংবা কিংবা ধরো এই আমার মতো মানুষ খুন করে আজকে যদি মিঠু মারা যেত, তবে তোমরা কি করতে জানি না, আমি কিন্তু মিঠুকে ঘৃণা করতুম। কিন্তু যা করে যেভাবে সে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে, তাতে আমাদের সবাইকার মুখ উজ্জ্বল হয়েছে। এরপর তুমি ফিরে গিয়ে যখন মায়ের কাছে তার কথা বলবে, তখন বলতে বলতে গর্বে তোমার বুক ভরে উঠবে। আর মা তখন এমন বীরপুত্রকে গর্ভে ধরেছিলেন বলে আনন্দে চোখে জল ফেলবেন। এ কি তুমি সত্যি সত্যি বলছো, না আমার মনে কষ্ট হবে বলে মিঠুদার নামে অমনি একটা গল্প বানিয়ে বানিয়ে বলছো? একজন চলে গেছে, আর আমিও এক্ষুনি যাব। এই সময় প্রিয় বন্ধুর নামে মিথ্যে কথা বলে কি হবে বোন? তুমি আমাকে বোন বললে? তুমিও আমার দাদা হলে? হলাম বই কি। মিঠুর বোনের দাদা হওয়ার লোক কি সামলানো যায়? মাকে কি বলবো তোমার কথা? বলে দাও। বলবে তার অভাগা দিশেহারা এই অজানা ছেলেকে যেন তিনি ক্ষমা করেন। আমি তোমাকে একটা প্রণাম করব। প্রণাম করবে? করো, কিন্তু আমি তোমাকে কি আশীর্বাদ করব, কি দেব তোমাকে রঞ্জনা? মিঠু তার কোনো চিহ্ন রেখে যেতে পারেনি, সে তার মন্দ ভাগ্য। কিন্তু এই যে আজ এখানে এই জেলের মধ্যে ওই যে হুহু করে টাইম পিসের মধ্যে চলে যাওয়া সময়কে সাক্ষী রেখে তুমি তোমার দাদাকে পেলে, আমি আমার বোনকে পেলাম। এই মুহূর্তটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এতে আমার রোজগারের 2000 টাকা আছে। না না, নেব না বললে চলবে না। ভাইয়ের টাকা বোন না নিলে কে নেবে বোন? এই দিয়ে তুমি 2টি হার গড়াবে, একটি মায়ের, একটি তোমার। মায়ের লকেটে লেখা থাকবে তার ছেলের নাম অম্বুজু, আর তোমার লকেটে লেখা থাকবে তোমার দাদার নাম কৌশিক। সেই দিকে তাকালেই তোমার মনে পড়বে তোমার এই খুনি দাদার কথা। ভাই ফোঁটার দিনে যদি তোমার চোখ দিয়ে এক ফোঁটার জলও তার উপরে পড়ে, তবে সেই জলের ফোঁটা আমার কপালে নিশ্চয়ই জল করবে। তাই হবে দাদা, তাই হবে। আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা, আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা। আমার নাম তো জানে গায়ের 5 জনে, আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা। আমরা দুজন একটি গায়ে থাকি, সেই আমাদের একটি মাত্র সুখ। তাদের কাছে গায়ে যে দোয়েল পাখি, তাহার গানে আমার নাচে বুক। তাহার 2টি পালন করা ভেড়া চড়ে বেড়ায় মোদের বটমূলে। যদি ভাঙে আমার ক্ষেতের বেড়া, কোলের পরে নিই তারে তুলে।
আমাদের সেই গ্রামের নামটি খঞ্জনা, আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা, আমার নাম তো জানে গায়ের পাঁচজনে, আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা। So that was our presentation of Tahar Namti Ranjana from Urpita, Boishali and myself. Hope you all enjoyed and emotional, of course. In this current atmosphere in the COVID pandemic, audio dramas are the way to bring the reflections of the drama. So এই অনুষ্ঠানের এই এখনকার যে পর্ব সরস্বতী পুজোর এই পোস্ট আমরা যেরকম ভাবে করি যে অঞ্জলি আরতির পরে একটা যে কালচারাল অনুষ্ঠান চলে, আজকে যেহেতু আমরা ভাষা দিবস ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ডে এর সঙ্গে করছি, বিফোর গোয়িং টু দ্য নেক্সট সেকশন উইচ উইল বি অ্যাঙ্কর্ড বাই অর্পিতা, আমাদের একটা প্রেয়ার ফর কোভিড ফ্রি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বাই আর্য আগুনের পরশমণি। সবাই মিলে আমরা praying can bring miracles, we all believe, and সেই ভাইবটাকে সঙ্গে রেখেই আগুনের পরশমণি। আগুনের পরশমণি ছোঁয়া প্রাণে এ জীবন পুণ্য করো, এ জীবন পুণ্য করো, এ জীবন পুণ্য করো, এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে। আগুনের পরশমণি ছোঁয়া প্রাণে। আমার এই দেহ খানি তুলে ধরো, তোমার ওই দেবালয়ে প্রদীপ করো। আমার এই দেহ খানি তুলে ধরো, তোমার ওই দেবালয়ে প্রদীপ করো। নিশিদিন আলোক শিখা জ্বলুক গানে, নিশিদিন আলোক শিখা জ্বলুক গানে। আগুনে পরশমণি ছোঁয়া প্রাণে।
আধারের গায়ে গায়ে পরশ তব সারা রাত ফোটাক তারা নব নব আধারের গায়ে গায়ে পরশ তব সারা রাত ফোটাক তারা নব নব নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুষবে কালো যেখানে পড়বে সেখায় দেখবে আলো নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুষবে কালো যেখানে পড়বে সেখায় দেখবে আলো ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্ব পানে ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্ব পানে আগুনে পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে এ জীবন পূর্ণ করো এ জীবন পূর্ণ করো এ জীবন পূর্ণ করো এ জীবন পূর্ণ করো দহন দানে আগুনে পরশমণি ছোঁয়া প্রাণে নমস্কার। সরস্বতী পুজোর অঞ্জলির সাথে সাথে কিন্তু সরস্বতী পুজো শেষ হয় না। তার যে মূর্ছনাটা থেকে যায় সেটাকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের হাতে। আর সেই জন্যেই আজ থেকে বহু বছর আগে 1952 সালে ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন বেশ কিছু ছাত্ররা। আর তাদের সম্মানার্থেই আমরা পালন করি 21শে ফেব্রুয়ারি। আমার উপর দায়িত্ব পড়েছে এসেক্স ইন্ডিয়ানের তরফ থেকে ভাষা দিবস ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডের উপস্থাপনাকে আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। আজকে আমাদের সাথে আছেন বেশ কিছু মানুষ যারা সংস্কৃতির মাধ্যমে নতুন করে আমাদের চেনাচ্ছেন পৃথিবীকে, ভাষার মাধ্যমে চেনাচ্ছেন এই জগৎটাকে। তো আমি আজকে প্রথম আমার যিনি গেস্ট অফ অনার তাকে আমি দিদি বলি, কিন্তু তিনি আমার কাছে দিদি হলেও জগতের কাছে তার পরিচয়টা বিশাল বড়। আমি আজকে টেলিগ্রাফ ইন্ডিয়াতে তার যে একটা বিশাল বড় পাবলিকেশন বেরিয়েছে তার থেকে তার কথাতেই আমি তার নিজের মনের ভাবটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এবং তার সাথে হয়তো আমাদের ছোটরা, আমরা যারা বড়রা, ফার্স্ট জেনারেশন ইমিগ্রেন্টস, সেকেন্ড জেনারেশন ইমিগ্রেন্টস, আমরা হয়তো নিজেদেরকে খানিকটা চিনতে পারবো বা চেনার চেষ্টা করব। When I moved to Scotland, I carried India with me, just as I had carried England back to India as a girl. The two nations have never left me, and I guess that is why I find myself explaining one to the other, and even catch myself defending one nation to the other. I love the rhythm and spectacle of dance, and have taught Kathak and been a choreographer and director of various classical, Rabindranath and folk dance productions in Scotland. It was a way to share the cultural riches of India with the host population here and keep the flame of Indianness alive among subsequent generations of Scottish Indians in Scotland.
Dance is also an interpretative tool, and as the rendering of Ganga today in dance form, with the support from British Council as UK India Year of Culture proved, it can transcend genres as well as national boundaries. I am going to invite Professor Bashubi Fraser, CBE, to my screen, who is writing our post-colonial history through culture and restructuring it. So please welcome Professor Bashubi Fraser. Hello, Bashubi Bhai. হ্যালো অর্পিতা, হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। গুড আফটারনুন। Good afternoon, good morning, good evening in different parts of the world. Absolutely. আজকে তোমাকে ভাষা দিবসে বা ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডেতে তোমাকে আমাদের সাথে পেয়ে আমার শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে সেলিব্রেশনের হাতেখড়ি হয়েছিল তোমার হাত ধরে। তোমার মনে আছে কিনা জানি না, কিন্তু আজ থেকে প্রায় 9 বছর আগে তুমি আমাদের পরিবারকে, আমাকে, অনির্বাণকে এবং আর্যকে এই কনসেপ্টে ভাবাতে শিখিয়েছিলে ভাষা দিবস মানে কিন্তু শুধু নিজের ভাষা নয়, অন্য সমস্ত ভাষাকে নিজের মতো করে জড়িয়ে ধরা, তাদেরকে সম্মান করতে শেখা। তো অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমার কি মনে আছে? মনে পড়ছে, এবং এটাও মনে আছে যে অনির্বাণ আর আর্য পুরানো সেই দিনের কথা এবং অল ল্যাং সাইন গেয়েছিল খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই দিনে অনুষ্ঠানে। এবং সেদিনের অনুষ্ঠানে আমরা দেখেছিলাম তুমি কিভাবে কমিউনিটিকে ইনভলভ করেছিলে, কিভাবে বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষ এই অনুষ্ঠানের মধ্যে এসে গেছিলেন। এবং আমার মনে আছে চাইনিজ বাচ্চারা তাদের ম্যান্ডারিনে গান করেছিল, রাশিয়ান এক ভদ্রমহিলা তার ইনস্ট্রুমেন্ট বাজিয়েছিলেন, এবং পুরো জিনিসের পুরো এই কনসেপ্টটা এত ভালো লেগেছিল। আমার শুধু মনে হয়েছিল নিজের ভাষাকে আমরা যত বেশি ভালোবাসবো, ঠিক তেমনি ভাবেই আমরা অন্যের ভাষাকে, অন্যের কালচারকে সম্মান করতে শিখবো, এবং সেটা তুমি শিখিয়েছিলে। আমি বলবো যে তুমি নিতে পেরেছো, তোমরা অংশগ্রহণ করেছিলে, সেটাই বড় কথা। আজ তোমরা যা করছো, তুমি আর অনির্বাণ এবং এসেক্স ইন্ডিয়ানরা, সেটা কিন্তু আমাদের কাছে একটা মানে নতুন রকম প্রেরণা দিচ্ছে আজকের জীবনে, যেখানে আমরা আমাদের সংস্কৃতি ভুলে যাইনি, আমাদের ভাষার মাধ্যমে আমরা মনে রেখেছি, এবং আমরা অন্য ভাষার অন্য মানুষকে আমরা সেইভাবেই গ্রহণ করতে পেরেছি। তার জন্য তোমাদের অনেক ধন্যবাদ। আমি একটা কথা বলতে চাই যে আজ তোমরা আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস তোমরা পালন করছো, যেটা বাংলা ভাষা দিয়ে শুরু হয়েছিল। হ্যাঁ, তুমি আগেই বলেছো। এবং তোমরা সরস্বতী পুজো তোমরা পালন করছো। সরস্বতী পুজোর দিন কিন্তু আমার জন্মদিন ছিল, যে বছর আমি জন্মেছিলাম। তাই সরস্বতী আমার খুব কাছের দেবী বলতে পারো, হ্যাঁ, প্রেরণা। আর আমি কিন্তু যে বছর তোমরা এসেছিলে তার আগে আরেকটা দিনের কথা আমার মনে পড়ছে, যে এখানে বর্ডার্সে ডামফ্রিজ অ্যান্ড গ্যালোওয়েতে মিদার টাং, যেটা স্কটসে বলে মাদার টাং ডে হয়েছিল। সেখানে ওরা আমাকে নেমন্তন্ন করেছিল। তখন সেই প্রথম, তুমি যেরকম আমাদের রাশিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, পোলিশ, চাইনিজ, পাঞ্জাবি, বাঙালি, গুজরাটি সব রকম গান, নাচ, বাদ্যযন্ত্রের সংযোগ দেখেছিলে, আমি কিন্তু
সেখান থেকে ডামফ্রিজ আর গ্যালোওয়ে থেকে কিন্তু আমি প্রেরণা পেয়েছিলাম। সেটা আয়োজন করেছিল আমাদের এখানকার একজন লেখিকা লিজ নেভেন। তার কারণ হচ্ছে স্কটল্যান্ডে তো আমরা সবাই জানি 3টে ভাষা আছে, ইংরেজি তো আছে, স্কটস আর গ্যালিকও আছে। তাই তাই এটা আমি বলবো যে আমাদের পদ্মা নদীর দেশ থেকে আমরা একটা নতুন একটা আলোর পেয়েছি, যেটা আমাদের আজ সারা পৃথিবীকে আমাদের নিজের ভাষা নিয়ে চর্চা করার একটা নতুন প্রেরণা দিচ্ছে। ঠিক বলেছো। সেই সঙ্গে আমরা কি তোমার কাছ থেকে একটা কবিতা শুনবো? আমি জানি এবং শুনেছি তোমার সেই কবিতাটা, আমি নাম বলবো না, কিন্তু আমি জানি তুমি আজকে কোন কবিতাটা পাঠ করবে। আমার মনে হয় হ্যাঁ, তুমি এটা শুনেছো। এটার নাম হচ্ছে মাই মাদার টাং। আমি জাস্ট একটা কথা বলতে চাই যে আমি যখন ছোট্ট ছিলাম তখন আমি একটা যৌথ পরিবারে ছিলাম, কেন আমার বাবা মা সঙ্গে তাদের 2 পরিবারের ভাই বোনেরা একসাথে থাকতো, কেননা আমরা হচ্ছি শরণার্থী পরিবার বাংলা ভাগ হওয়ার পরে। তাই আমি অনেক গল্প আমার মামা মাসিদের কাছে, কাকা পিসিদের কাছে শুনতাম। সেখানেই আমি বাংলা ভাষা প্রথম শুনি। তারপরে যখন বিলেতে আসি তখন আমার মা খুব স্বল্পভাষী ছিলেন, খুব কম কথা বলতেন, আর বাবাও খুব ব্যস্ত ছিলেন। তাই আমি কিন্তু বাংলা আস্তে আস্তে ভুলে যাই, কেন আমার সঙ্গে বাংলা বলার কেউ ছিল না। তারপরে যখন দেশে এলাম তখন অনেকে আমাকে ব্যঙ্গ করে মেম সাহেব ডাকতো, তো তার ফলে খুব রাগ হতো। তখন আমি নিজে নিজে বাংলা সাহিত্য পড়ে আবার বাংলাটা শিখলাম। কিন্তু আজ আমার মেয়ের সঙ্গে আমি বাংলা বলি, ও বাড়িতে বাংলা শুনতে পাই না, কেন আমার হাজবেন্ড স্কটিশ, ও বাংলা বলে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা ভাষাটা ওর নামের মধ্যে আছে, ওর নাম রূপসা। তা এটা হচ্ছে মাই মাদার টাং, আমার কবিতা। My mother tongue has played games with me, not nurtured or fostered by a reticent mother, but brought alive by the populous tones of a joint family and a storytelling father. And then, torn from the lap of this concourse of voices, I was transferred to the colder reality of West London. My mother's quiet presence, a soft cushion against my incessant chatter, seldom answering back. My father, too busy to weave his variegated yarn round my new world. Then it slipped away stealthily, falling from my tongue like an unwilling vestment, till it became the language of secrets, which shut me out from my parents' intimate refuge. It mocked me back in my old familiar territory, eluding my grasp, till exasperated pride brought me to recapture it through the known creative masters. But it has had its victory, showing that changing contours can affect its eccentric will to be subdued. For now, I plead with my daughter in her mother tongue. She answers me in the language which has flowed between us in diverse streams, to meet in the confluence of her present Scottish existence and my expression. Thank you. থ্যাংক ইউ বাসুবেদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা আমাদের এক ছোট্ট বন্ধুকে ডাকবো। তুমি যেরকম তোমার মনের ভাবটা তোমার কবিতার মধ্যে দিয়ে বললে, আমার অত সৌভাগ্য হয়নি যে আমি লিখতে পারি, কিন্তু আমার এক বান্ধবী, সে আমাদের ছোটবেলা স্কুলের বন্ধু। তো ও কি করে, আমাদের সব জন্মদিনে আমাদেরও কবিতা লিখে পাঠায়। তো আমি ওকে বললাম যে 21শে ফেব্রুয়ারির জন্য তুই একটা কবিতা লিখবি। ও প্রতিদিন, মানে ও ভীষণ ব্যস্ত মা, বাড়ির কাজ সামলায়, বাইরের কাজ সামলায়, প্রতিদিন যখনই আমরা ওকে লিখতে বলি ও রাত 10:30টার সময় টাইমটা দেয় ও কখন কবিতাটা লিখেছে, এবং সবসময় ওই সেই সময়টা থাকে হয় রাত 10:30, নয় রাত 11:30। কিন্তু এত সুন্দর করে ও লেখে, মনে হয় ঠিক যেন আমার মনের যে ভাবটা, আমরা যারা কাজ করি, আমরা যারা কাজের মধ্যে হিমশিম খাই, ঠিক যেন তাদের কথাটা বলে।
তো ও কালকে একটা রাত্রিবেলায় কবিতা লিখে পাঠিয়েছে, সেটা আমি ছোট্ট কবিতা পড়ার চেষ্টা করেছি। আর বৈশালী যে আমাদের ভিডিও এডিট করে, ওটা অত ব্যস্ততার মধ্যেও আজকে সকালের মধ্যে এডিট করে পাঠিয়েছে। তো সেটা তোমাকে একটু শোনাতে চাই, আমাদের ছোট্ট বন্ধু, ঠিক অত ছোট নয়, লিটল লেডি আয়নাকে ডেকে নেওয়ার আগে। বাহান্ন দেখিনি আমি, সহজে বলি আজ বাংলা। চিনি না রফিক, জব্বার, গল্প শুনেছি এই যা। ভাষার জন্য লড়তে হয় কখনো, কি জানি। সালাম, বরকত, ওহি আর পড়ুয়া কজন সাক্ষী। শহীদ হয়েছে কত, সঠিক গোনেনি কেউই। বড়রা শেখালো লড়তে, বড়রা মিছিলে সঙ্গী। আমার ভাষাই তোমার, শিখে নাও ভালো চাইলে। শাসকের আস্পর্ধার সমাধান ছিল কি সহজে। রাস্তায় তারা নামলো আমার ভাষাটি রক্ষায়। প্রাণ গেল কিছু তাজা, বছর দুয়ের অপেক্ষায় মাতৃভাষায় জিতল, বিনিময়ে গেল কত প্রাণ। অধিকার নাও ছিনিয়ে, এ শিক্ষায় হও বলিয়ান। নিজের ভাষায় যে আরাম, তুলনা বল আর কি আছে। মায়ের হাতের স্পর্শ, অনুভব আর অনুভবে। সহজে পেয়েছি যারা, কি দাম দিয়েছি বলো। অবহেলা যত মাকে, বন্ধা হয়েছি তত। আশাটুকু রেখো বাঁচিয়ে, মাতৃভাষায় সম্বল। যে যার ভাষায় আপ্রাণ, ভালোবাসায় থেকো প্রাঞ্জল। বাসুবিদি, তোমার ভিডিওটা অন করতে হবে দিদি। তুমি রেডি হলে প্লিজ জয়েন করো, আর আমি আয়নাকে তার মধ্যে ডেকে নিচ্ছি। হ্যালো হ্যালো, এই মিষ্টি মেয়েটা কে? এই মিষ্টি মেয়েটাকে চিনতে পারছো বাসুবিদি? আমি ভাবতেই পারছি না, ওর মাকে আমি জন্মের থেকে জানি। আর সেই ছোট্ট আয়না আজ কত বড় হয়েছে, কি সুন্দর লিখেছো, কি সুন্দর পড়লো অর্পিতা। মাসি তোমার বোধহয়? হ্যাঁ, মাসি বলে। খুব ভালো, খুব ভালো। একটা জিনিস বললে না, আমরা ভাষা দিবস, ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে আমরা করছি বলে তোমার ভালো লাগছে। আয়না কিছুদিন আগে আমাদের একটা অনুষ্ঠানে এসেছিল, সেটাতে ও বাঙালি আনা নিয়ে কথা বলেছিল। তুমি বিশ্বাস করবে না, আমরা যতজন ব্যাকস্টেজে ছিলাম, আমরা সবাই কেঁদেছিলাম। তো আজকেও আয়না যেটা পাঠ করবে, ওর নিজের লেখা, এবং সেটা আমি শুনেছি। এবং আই জাস্ট ফেল্ট, তুমি যে লিখেছিলে না, যেটা তুমি টেলিগ্রাফে তোমার বেরিয়েছে, যে তুমি বলেছে না, যখন আমি কলকাতা ফেরত গেলাম, I carried a little England, little Scotland with me, and when I came back to England, I carried my little India in my bag. আয়নার, আমি আর বেশি সময় নেব না, কিন্তু আয়নার লেখাটা যেটা নিজে লিখেছে, সেটা পড়ে শুনে আমার ঠিক ওই কথাটাই মনে হলো।
না বেশি সময় নেব না তোর, তুই শুরু কর, আমরা শুনি। ধন্যবাদ অর্পিতা আন্টি। আজ আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উপলক্ষে আমি চেষ্টা করব তোমার সাথে আমার মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলতে। তোমরা সবাই নিশ্চয়ই জানো এই দিনটার সম্বন্ধে, তাই আমার নতুন করে কিছু বলার দরকার নেই। আমি শুধু বলতে চাই যে আমি এই বছরে কি করেছি। তো এই হাফ টার্মে আমি 21টা হার্ট বানিয়েছি পুরনো বাংলা খবরের কাগজ আর পত্রিকার পাতা দিয়ে। আম, আর আমার মনে হয় যে এই দিনটাকে পালন করার জন্য বেশি কিছু বড় না করলেও কোনো ক্ষতি নেই। আম, ছোট জিনিসও সুন্দর হতে পারে আর তোমার বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা দেখায়। তো আমি আজ একটা গল্প পড়তে চাই। সেই গল্পটার নাম বিলঙ্গিং। আমি নিজে লিখেছি আর এটা আত্মজীবনীমূলক। আম, যদিও এই গল্পটা ইংরেজিতে, আমার বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসাটা দেখায়। Belonging. She sat at the back of the class, head down, pencil wedged firmly between her fingers. Her single long braid touched the back of her chair. She was happy to be here. It was time for her favorite subject, English. A seemingly unpopular choice for most students who despise the sandstorm of words and punctuation which got trapped within their unknowing eyelids, forcing them into a dull mid-morning doze. Language analysis, poetry, Shakespeare, they hated it all. But to her, words seemed an escape, the orifice in the middle of each O, a portal to another dimension, the heavy dip in each U, an encapsulating trench. However, there was only one barrier she felt in each lesson, a tiny obstacle that seemed to hinder the maximum amount of rapture she had the potential to feel. It was the way she was unrepresented, unknown and unrecognized, equivalent to the tittle of each letter I, or the demeaning full stops that concluded each sentence. Every book she studied, each piece of text, seemed to cater specifically for people she had nothing in common with. These were mostly written by authors who for most of the time tried to accommodate the majority, while leaving thousands of smaller and equally rich cultures like hers forgotten each day. Just in time, her English teacher strolled in, her brisk, high-heeled footsteps culling the last of her thoughts. In her hand, she held a navy blue lever arch folder, along with 30 photocopies of the book extract the girls were to study today, in preparation for their GCSE English language exams. Swiftly greeting the class and introducing the lesson, she asked one of the girls to hand out the extracts, which she did quickly. Suddenly, a half-creased paper slapped on the desk in front of her with a two-worded title like a claw, grasping her attention. Brick Lane, Monica Ali. Brick Lane in East London, home to a huge Bangladeshi community, bursting with Bangladeshi shops and restaurants. The place from where she had bought her first Bangla book as a child to learn to read and write her mother tongue. She gaped in utter disbelief. All her life she had been reading extracts from books she had never identified with. And now, suddenly, she had discovered an entire book which was set in the very borough she once lived in. It all seemed too good to be true, almost as if a lie in front of her face. Here was a Bangladeshi British woman who had a story to tell.
With more vigor than ever before, she highlighted each language device, each metaphor, juxtaposition, and pathetic fallacy. She raised her hand for each question, spewing words from her own experiences, the ink from her pen flowing with more fluidity this time. Never in her life had she felt so recognized, eyes glinting as she read the contextual terminology, gazed at the curlicues of her mother tongue plastered on the whiteboard. She remembered the stories she had heard. Stories of colonizers invading her motherland, picking and choosing elements of her culture which they liked best. But when it came to her own family moving here, they had felt utterly mismatched. The nation's favorite food may be the chicken tikka masala, but back in the late 90s, when her mother had crossed the road wearing a sari and bindi, she had been insulted to her face. Of course, things had got better, prejudice getting less noticeable by the day, but she had never felt that she had truly belonged. The other girls in her class had grown up watching TV shows that cast characters they could connect to. Those who ate the same food as them, wore the same clothes, and spoke the same language. The only characters that she had ever related to were merely stereotypes, mimicking and mocking her culture rather than appreciating it. Those made primarily for white audiences, by white people, for white people to make fun of. As the lesson ended, a new vault within her had been unsealed. The words which she had been saying inside her head for so many years had finally been unclouded, as if to materialize in the mist. It was like hearing a voice, not being able to decipher what it meant, and suddenly, almost magic-like, mustering the courage to take it in the open. The bell rang, signaling the end of period 1. It was the start of recess. Her English teacher seemed impatient to leave, hurriedly gathering her papers and shoving them into a folder as they spilled out over the edge. She felt the moment had arrived. She had to say what she had been yearning to for so long for the world to hear. Everyone in class knew her as the reticent, introspective one. But now she would make herself heard. And so she spoke. Miss, sorry to stop you, but I just had something to say. Thank you for including a more culturally diverse book in the English curriculum. Nothing in the entire world makes me happier than seeing my own culture recognized. I've spent all my life feeling ashamed, but today I feel represented. For those who may think that studying these books is futile, always remember the solitary girl in class will feel heard from the words you read off the page. Just a while before, my British friend sitting next to me told me how she wished she knew how to speak another language. It makes my heart swell in pride that I've managed to make the tables turn. I hope that in the future, more cultures will be recognized and represented. In a way, I feel selfish to be complaining when so many other regions in this world are starving from underrepresentation. Please continue to do what you are doing, miss, for this is right. Each person deserves a place in this country, a place to belong. Thank you. ভীষণ 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 সুন্দর। তুই যদি হাতের কাছে থাকতিস তাহলে, আর যদি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং না থাকতো তাহলে গলা জড়িয়ে একটা বিশাল আদর পেতিস। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আমি শেষ করার আগে একটা কথা বলতে চাই। তো
তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমি বার্মিংহ্যামে কিংয়াটোতে 6 ক্যাম্পের স্কুল ফর গার্লসে পড়ি। তো আমার অনেক বন্ধু আছে সেখানে যাদের নিজস্ব বিভিন্ন মাতৃভাষা আছে, যেমন হিন্দি, চাইনিজ, মালয়ালম, তেলেগু ইত্যাদি। আমি এটা দেখেছি যে অনেকজন নিজের মাতৃভাষা পড়তে বা লিখতে বা বলতে পারে না, অথচ জিসিএসই তে মডার্ন ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়েছে, যেমন ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ আর জার্মান। আর আমি এটাও খেয়াল করেছি যে আমার স্কুলের লাইব্রেরিতে আর ইউকে তে যেসব কমিউনিটি লাইব্রেরি আছে, সেখানে বেশি ব্ল্যাক বা এশিয়ান বা এথনিক মাইনরিটি লেখকদের বই বেশি পাওয়া যায় না। আর অথচ আমরা আমাদের ইউকে মাল্টিকালচারাল ইউকে তে থাকি। আর আমি আমার স্কুলের স্টুডেন্ট কাউন্সিলে ইকুয়ালিটি, ডাইভার্সিটি আর ইনক্লুশন ফোরামের মেম্বার। আর আমি এটা আস্তে আস্তে আমি দেখতে চাই যে এটার পরিবর্তন হোক। আর অবশেষে গত সপ্তাহে আমার গল্পটা মনিকা আলীর কাছে পৌঁছায় তার লন্ডনের এজেন্ট কার্টিস ব্রাউনের থ্রু দিয়ে। আর সে আমাকে একটা চিঠি করে জানান যে আমার গল্পটা পড়ে খুব ভাল লেগেছে। আর আমি এই খবরটা আমার স্কুলের ইংলিশ টিচারকেও বলেছি। আর আমার স্কুলের ম্যাগাজিন ক্যাম্পিল ক্রনিকলে পরবর্তী সংখ্যায় এটা প্রকাশিত হবে। বুড়ি বাবা রে, এ মেয়েটাকে নিয়ে আমি কি করি? বাসবি, বাসবি কি বলিস? বাসবি আন্টি বলিস না যে কি বলিস তুই? কি বলে আমি ডাকিস? বলি বেবি মাসি। বেবি মাসি, আচ্ছা। বেবি মাসি আবার ভিডিওটা অফ রয়েছে, কিন্তু বেবি মাসি ইজ দেয়ার। না, আবার ভিডিও অন হয়েছে। তুমি তো ম্যাজিশিয়ানের মতো কাজ করছো বাসবিদি। মিউট মিউট করো, আনমিউট। আমি আজকে প্রচন্ড গর্বিত আয়না গল্প শুনে এবং ও কোথায় কি পৌঁছেছে সেটা দেখে, এবং ওর ভেতরে এই যে চেতনা, এটা আমাদের ওদের জেনারেশনের জন্য সাংঘাতিক একটা উদাহরণ। আয়না, ওয়েল ডান, ভেরি ওয়েল ডান। থ্যাংক ইউ অর্পিতা ফর ব্রিংিং আয়না ইন। আমি এখন মিউট করছি এবং ভিডিও অফ করছি, কিন্তু আমি আছি। হ্যাঁ, কারণ এর পরে আমরা আরো অনেক ছোটদের দেখব, যে ছোটরা অনেক কিছু করেছে, এবং এটা খুব ভালো লাগবে যে সেই ছোটরা যদি একসাথে একসঙ্গে অনেক জিনিস করতে পারে এই ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডেতে। আর আমাদের একটা ছোট্ট ক্লাব আছে, তার নাম হচ্ছে মৈত্রেয় বেঙ্গলি ক্লাব, এবং সেই বাংলা ক্লাবের আজকে হচ্ছে 8th বার্থডে। মানে আমরা বাংলায় দেখবি বলি 7 পেরিয়ে 8-এ পড়লো, অ্যাকচুয়ালি 7th বার্থডে। তার মানে আজকে আমরা আজ থেকে 7 বছর আগে এই দিনে আমাদের প্রথম ক্লাস হয়েছিল, এবং সেই ক্লাসে আমাদের সাথে যে ছোট্ট একটা ছেলে ছিল, সেই ছেলেটা এবছরে জিসিএসসি পাশ করে গেল বাংলায়। তো ও আছে, তো ওর কবিতাটা আমরা আগে শুনবো, আর তার সঙ্গে আরেকজন আছে বার্মিংহাম থেকে, তার নাম হচ্ছে প্রথম। তারপরে আমরা ডাকবো আমাদের আরেকজন টিচারকে, মৈত্রেয় বাংলা ক্লাবের রানী মাসি, আমি রানী বৌদি বলি। রানী বৌদি একটুখানি জয়েন করে তারপরে আবার চলে গেল, কিন্তু জয়েন করবে। তো আমি মননকে একটুখানি ডেকে নিচ্ছি, তারপরে আমি মনন এবং প্রথমের ভিডিওটা চালাবো। ওরা দুজনে দুটো কবিতা বলেছে। হ্যালো মনন, কেমন আছিস? সরি, মিউটে ছিল। হ্যাঁ, ভালো আছি। ভালো আছিস, আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে তোর কবিতাটা আমরা কি শুনে নেব? হ্যাঁ, আগে শুনে নি, তাই না? কারণ সরস্বতী পুজো মানে কি জানিস তো? সরস্বতী পুজো মিনস দ্যাটস আ ডে অফ ফ্রম স্টাডিং। কারণ সরস্বতী ঠাকুর তো সবকিছু নিয়ে নিয়েছেন। Saraswati Thakur has kept all the books and the musical instruments and everything together. So during Saraswati Puja, what we do, we keep all our books, musical instrument to the goddess Saraswati. And that's all. And then there is no study.
তো আজকের যে দুটো কবিতা আমরা শুনবো, লেটস লিসেন টু দোজ পোয়েট্রি ফার্স্ট। শুনতে পেলাম পোস্তা গিয়ে তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে। গঙ্গারামকে পাত্র পেলে জানতে চাও সে কেমন ছেলে। মন্দ নয় সে পাত্র ভালো, রং যদিও ভেজাই কালো। তার উপরে মুখের গঠন অনেকটা ঠিক প্যাঁচার মতন। বিদ্যা বুদ্ধি বলছি মশাই, ধন্যী ছেলের অধ্যাবসায়। 19টি বার ম্যাট্রিক এসে ঘায়েল হয়ে থামলো শেষে। বিষয় আশায় গরিব বেজায়, কষ্টে সৃষ্টে দিন চলে যায়। মানুষ তো নয় ভাইগুলো তার, একটা পাগল একটা গোয়ার। আর একটি সে তৈরি ছেলে, জাল করে নোট গেছে জেলে। কনিষ্ঠটি তবলা বাজায়, যাত্রা দলে 5 টাকা পায়। গঙ্গা নাম তো কেবল ভোগে, পিলের জ্বর আর পাণ্ডু রোগে। কিন্তু তারা উচ্চ ঘর, বংশরাজ্যের বংশধর। শ্যামলাহিরি বনগ্রামের, কি যেন হয় গঙ্গা নামের। যা হোক এবার পাত্র পেলে, এমন কি আর মন্দ ছেলে। বই তো পড়ো, টই পড়ো কি তাই তো কাটি ছড়া। বই পড়া সব মিছে যদি না হলো টই পড়া। টই পড়া যায় পড়তে কোথায় বলছি তবে শোনো। বইয়ের মাঝে লুকিয়ে থাকে টই সে কোনো কোনো। আর পাবে টই সকাল বেলা বই থেকে মুখ তুলে। হঠাৎ যদি বাইরে চেয়ে মনটা উঠে দুলে। টই থাকে সব রোদ মাখানো গাছে ডালে পাতায়। টই থাকে সেই আকাশ ছোঁয়া খোলা মাঠের খাতায়। টই চমকায় বিজলি হয়ে আধার করা মেঘে। খই হই টই ফোটে দিঘির জলে বৃষ্টি লেগে। টই কাঁপে সব ছোট্ট পাখির রং বেরঙের পাখায়। খোকা খুকুর মুখে আবার মিষ্টি হাসি মাখায়। বই পড়ো খুব যত পারো, সঙ্গে পড়ো টই। টই নইলে থাকতো কোথায় এত রকম বই। ছোট কোকা বলে ও আ, শেখে নিশে কত কো আ। হস্য দীর্ঘয় হোসাকায় কিরকয়, হস্য দীর্ঘ ও ডাকসায় গ্যাও গ্যাও। কোন মেঘ বলে রে দিন বড় বিশ্রে। পাতি হাতে এই ওয় হাক দেয় দে দয়। ডাক পাড়া ও বাট আনবরব। নদীর ঘাটে
যখন যায় দেখি সে জলের ঢেউয়ে নাচে। আজ গিয়ে সেখানে দেখি দূরের পানে মাঝ দুপিতের নৌকো কোথায় চলে ভাটার টানে। জানি না কোন দেশে পৌঁছে যাবে শেষে, সেখানেতে কেমন মানুষ থাকে কেমন বেশে। থাকি ঘরের কোণে সাত জাগে মোর মনে, অমনি করে যায় ভেসে ভাই নতুন নগর বনে। দূর সাগরের পাড়ে জলের ধারে ধারে নারিকেলের বঙ্গুলি সব দাঁড়িয়ে সারে সারে। পাহাড় চূড়া সাজে নীল আকাশের মাঝে, বরফ ভেঙে ডিঙিয়ে যাওয়া কেউ তা পারে না যে। কোন সে বনের তলে নতুন ফুলের ফলে, নতুন নতুন পশু কত বাড়ায় দলে দলে। কত রাতের শেষে নৌকো যে যায় ভেসে। বাবা কেন অফিসে যায় যাই না নতুন দেশে। ধন্যবাদ। My name is Ritisha Boydarai and I'm going to play a ballad by Eric Coates on the viola. Thank you. We are moving into a different section of our celebration of International Mother Language Day.
The beginning of that started with beautiful viola recital by Ritisha. The whole idea of this section is whether when we move into a different country, whether we start losing our own culture and we embrace the new culture. And as we know, the language has got its own barrier, but music doesn't have any barrier. So that's why after Ritisha playing that beautiful Western piece, I want you to listen to her beautiful Bengali recital. And then she will talk. She's in the backstage. And I have got another really, really special guest of honor, Professor Antonella Soares, waiting in the backstage as well. And we have got two of our parents. One is Dr. Dipankar Mukhopadhyay and another person is Dr. Piyal Shen, who are going to talk and discuss about what is their worry about attrition of language as a parent. We will be having two younger generation, Monon and Arjo, who will be, along with Vitisha as well, who will be able to share their perspective as well. And we will listen from Prof. Soares as well. But before that, we are going to listen to this beautiful Bengali recital from Ritisha. আমি বাংলায় গান গাইবার আছে।
with this, we are going to start going into our next section of celebration of International Mother Language Day. What a wonderful performance, Ritisha. আমি সবাইকে ডেকে নিচ্ছি, but before that, I think I'm going to say a few words about Professor Antonella Soares. Professor Antonella Soares is an experimental linguist specializing in bilingualism across the lifespan. She is currently the professor of developmental linguistics at the University of Edinburgh, as well as a fellow of British Academy, a fellow of the Royal Society of Edinburgh, and a fellow of Royal Society of Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce. Her research has focused on multilingual acquisition across the lifespan, with a particular focus on highly advanced or near native second language speakers, the changes in the native language of the second language learners, and differences in acquisition in younger or older bilingual children. So with this, let me welcome our guest of honor, Professor Antonella Soares, and I will have Prof. Bashobi Fraser, Dr. Pial Shen, our next generation, Arjo, who is a university student in maths, Ritisha, who is in year 8 in Birmingham, Monon, who is in year 9. And let's have a wonderful discussion. And I'm expecting Dr. Dipankar Mukhopadhyay as well. He hasn't joined yet. So let me welcome Prof. Soares. Welcome. Hello. Thank you very much. Can you hear me? I can hear you very clearly, and welcome to our presentation today. And it's a privilege to have you here. It's an honor to be invited by you, and I'm delighted to be speaking to you today and to be celebrating mother languages together. My mother language is Italian. I was born and raised in Italy, and I've been living in Scotland for many years. I'm also the mother of 2 bilingual sons who were raised with English and Italian. So I know a little bit about what it means to raise bilingual children. Today, I'm here as a researcher who works on bilingualism. So I'm going to talk about the importance of knowing more than one language, any languages, for individuals and for societies. And I'm also going to address one of the points that you mentioned before about, how whether you can lose your mother tongue or your native language. I think, Antonella, we will take questions and the perspective of the parents as well with regards to what is their worry. And we will share the thoughts of these 3 youngsters, those who are not only bilingual, they are probably multilingual. Okay. Their thoughts as well. So let's listen to you first. So would you like me to speak for 5 to 10 minutes, and then I'll take questions? Yeah. So, yeah. Sorry? No, I didn't say anything. I was just going to say others. If you all can mute our microphones, and I will add Professor Bashobi Fraser as well. Hello, Bashobi. Hello. So, why is multilingualism important? To some extent, I'm preaching to the converted. I'm aware that that languages are important, but perhaps there are some obvious reasons and less obvious reasons. And I'll start from the more obvious reasons, right? I mean, we know that a multilingual person is also a multicultural person. So a multilingual is not only someone who can communicate with more people, but also someone who has an open mind towards other cultures. They can understand cultural diversity. And this is very, very important in today's increasingly diverse societies, also as a mental weapon to fight xenophobia and increasing populism. But from a less obvious perspective, from the perspective of research, so research on the bilingual mind shows that
despite many old and new misconceptions, children who grow up with two languages, any languages, and I want to stress this, any languages, or learn another language in a supportive environment, can have a series of advantages for the mind and for the brain compared to monolinguals, so people who speak only one language. And I'm going to briefly focus on three these positive effects. So there are still many people who think that bilingual children are confused, that they may not do very well at school. But research actually shows that children who grow up with two languages in a supportive environment can have, first of all, a better understanding, spontaneous understanding of how languages work, from sounds to words to sentences. I don't mean that they know the grammatical rules and they can recite them. I mean that their brain can naturally understand how any human language works. And so that means that a bilingual child who learns English may have an advantage at school if they come from another language background, and across the curriculum in general, because they can have a better understanding even of how English works. But another potential benefit is an earlier and better understanding that other people can have a different perspective from their own. How important is that? That's very important, right? And this comes from the simple word of having two words for the same object. This opens the mind in a fundamental way. It also comes from the experience of having to choose the right language depending on the person that you talk to. And again, that, that is an activity that leads to a better appreciation, an earlier appreciation that it is possible to have multiple points of view, multiple perspectives on life in general. And a third potential benefit is a better mental flexibility in dealing with complex situations. So that means a better ability to pay attention in a focused way and ignore irrelevant information, a better ability to switch between tasks and to pay attention in an adaptable way. Again, this comes from a constant experience of having to choose one language and exclude the other languages that you know, and from switching from one language to the other. And there is also research that shows that bilingualism can be a mental resource that allows people to age more graciously, to age better, and to have a delaying effect on several aspects of aging. There are challenges as well, right? But the better we understand the challenges, the better we can address the challenges and find solutions. So the combination of Brexit and the pandemic is a great challenge at the moment for languages. Languages are seen by many as not being priorities in post-lockdown schools compared to more important subjects. In addition, we face increasing isolationism, xenophobic nationalism, which bring back negative attitudes towards languages and their speakers. So action is needed now more than ever before to reach multilingual families in lockdown and reassure them that, for example, their child won't forget English if their home language improves. Action is needed now more than ever before to adapt communication of vital information on vaccines, for example, to different communities, taking into account their languages and their cultural expectations. We shouldn't forget another powerful argument, which is that multilingualism helps maintaining linguistic diversity. Languages are disappearing across the globe at a great rate, at a very fast rate. If you believe this, we are losing about one language every 2 to 3 weeks. One language every 2 to 3 weeks. In this century alone, the number of languages on the planet will be halved. So there will be half the number of languages. The survival of many of these languages depend on intergenerational transmission. So parents speaking the language to their children, often in a situation of bilingualism and multilingualism with the majority language. And what about the risk of losing your mother tongue, which somebody referred to this?
We have to remember that a bilingual is not the sum of two monolinguals. We keep repeating this phrase, again and again, but very often the assumption seems to be, and the expectation seems to be, that a bilingual behaves like monolingual in language A and monolingual in language B. Actually, this can't be true. Two languages or more than two often always influence each other in the same individual brain and in communities. So that is absolutely normal. So, we have to accept that languages change if we want them to thrive across generations. So we have to accept that languages can't be the same as before. They continue to change. And if a language is alive, it will continue to change, again, both in the same individuals and in communities. So these are all excellent reasons to celebrate multilingualism in all languages, as a social resource, as a mental resource. It's the fact of having more than one language that matters, regardless of which language is. So this should be an incentive for learning languages at school, for speakers of minority languages to use their language, for migrant families to continue to speak their language at home, with an awareness that this is beneficial to their children's linguistic and social integration. More generally, this should be an incentive to regard multilingualism as an investment for life that can enrich countries. It can enrich their citizens, particularly at difficult times like the ones that we are experiencing now. So my center, Bilingualism Matters, is contributing to this change by bridging the gap between research and society and enabling people in all sectors of society to make informed decisions. So we've collaborated with a wide range of partners, including families, teachers, communities, policymakers, education authorities, health professionals. We have an international network of 28 branches in 3 different continents, and that allows us to exchange and share not only research wisdom, but also good public engagement, communication strategies, and practices in different national and political contexts. So let me conclude now. I've spoken too much. I'll conclude with an optimistic note. We have wonderful reasons to celebrate all languages, all mother tongues, and all multilingual speakers. And we can work together, even at challenging times, such as the ones that we're living in at the moment, to build a society where language diversity is understood, encouraged, and celebrated, where multilingualism is no longer special, but becomes normal, the new normal in the UK and elsewhere. Thank you very much. Thank you very much, Professor. Thank you. I will go to Dr. Pial Shen and would request Dr. Shen to share few of his thoughts from a parent's perspective with regards to the worry, what we all suffer, those who are first generation immigrants, we all suffer what you said, like a bilingual is not a summation of 2 monolinguals, but we do have that unnatural expectation. We always quote, we used to do when we used to speak this language. But that's, as you explained, it's quite enlightening to us as well as parents, that's we should not expect. If we get it, that's brilliant. But if we don't get it, that's natural behavior of a bilingual. So I will request Dr. Shen to talk about what is his thoughts on the attrition of language. Sure. Thank you, Orpita, for that. And thank you, Antonella. That was very enlightening. So yeah, as a parent, I mean, I also happen to work in a field which is to do with brain. So it's something which concerns me quite a lot. So you mentioned attrition. I mean, you mentioned the loss of languages which is going on. Certainly, I feel that in an increasingly globalized world that we live in, where courtesy the internet and courtesy the universality of communication, where fewer and fewer languages are used, and particularly English is becoming rapidly the lingua franca for the whole world.
that almost kind of causes challenges for the likes of us parents who are trying to sort of say that, well, you need to learn your mother tongue. It is to do with your heritage and all of that. I mean, the question then comes up, and I asked of this question of myself, that what are the arguments you put forward for a child to take the mother tongue acquisition seriously? Certainly there is the heritage argument, of course, that it's linking to your culture, very, very important. But apart from that, there were other arguments before, that you will be able to communicate with your family, your extended family, you'll be in touch with your culture. I think that culture argument is becoming more difficult because of the globalized nature of the world that we live in. So, for example, when my child goes to Kolkata, which is our home city, actually people, when they want to communicate with him, because most people speak English now, to develop a rapport, they are actually doing the opposite of what I want them to do. That is speaking to him in English, because they know it's easier, and then he'll relate to them and all of that. And that includes grandparents. So ultimately it has become harried parents like us who have to sort of say, well, you really need to, be involved in this. This is an important part. And of course, speaking to him or her in his mother tongue is quite important. So that is something, I think, in an increasingly globalized world, that is a challenge. And I'm sure you're seeing that. You made reference to it in terms of the loss of languages. Certainly, we find that, in a sense, in the past, when fewer people spoke the lingua franca, spoke English, it was, I think, easier. And that I find the greatest challenge with regards to getting through. And of course, the other very important bit to say is, courtesy the growth of the internet and everything else, and the pandemic, you mentioned the pandemic, it does mean that children are communicating a lot more through virtual medium. I mean, my son is spending a lot of time with his classmates, but they're all playing the same game, and that is their means of communication. So it's very hard to kind of challenge that, because that is the way you communicate in a pandemic influenced world. And we are now talking about, mediums like this. We are using this more and more. And, I had Saraswati Puja in my house last week, where, people from various continents were able to come in through these mediums we're using now, the Zoom and the Teams of the world. And I just worry that will make the acquisition of your own language even harder, because the question is, children are very busy these days. They have there's a lot of demands on their time, and games and all that has got a role in it. But of course, a lot of it is very positive as well. So I wouldn't want to minimize the value of it. Certainly my child gained a huge amount from that communication. The isolation was countered. But then I think the language then can become an unwitting casualty in such a situation. There are opportunities, of course. In pandemic, I would certainly put forward the opportunity, which is that when you're spending more time with your child, the day-to-day pressures of parents, working and all of that, the pandemic meant that there was more time for some of that, and there is a positive not to be forgotten. But it's this attrition that I worry about. The other thing which I worry about also is there is this view, and I'd quite like Antonella's views on this. We have this notion, in that as children grow up, as they attain adult, there is this kind of fertile time when the encoding, if you like, that happens. And some of the research I've read talks about it, earlier the better, which there's a lot to say for it. But then is there this kind of ideal time beyond which it gets more difficult? So this whole process of encoding, storage and retrieval, does it get harder as one enters, from adolescence onto adulthood? And that is, so parents who have that, children, are they kind of missing that? Should they get worried that their children are getting into a phase where they're nearer adulthood, and they still haven't got the skills enough to, as it were, be called a genuinely skilled bilingual? So these are some of the things that I worry about. I think there's a lot more research that I read which says acquisition of language is a lifelong process.
But there's a part of me which worries that as you get more and more busy, do you get the time? And I would quite like to hear the views of the teenagers we have in the panel. Does it get harder with more demands on your time to focus on your mother tongue, focus on heritage? And I will end by this question. What is, I mean, apart from heritage, what is the most persuasive argument for acquisition of mother tongue for a child or a young adult? And that's a challenging question, but I would like people to think through that. Wow, thank you very much. Lots of questions, and you may have to remind me, if I'm leaving, some of the questions behind, because, So what are starting from, short-term memory, your last one, what are the powerful arguments? Well, it seems to me that, that's what we are trying to do, and this is why I started Bilingualism Matters 12 years ago, precisely, to persuade people. Obviously, we can't change the world from one day to the next, but we have to start from somewhere. And I thought that, we as researchers, we have a special responsibility to bridge the gap between research and society and provide enough information in a flexible way, in an adaptable way, so that people can start changing their views and appreciating, the importance of multilingualism. So, our message is, if you have a language there at home or, in a particular region, you should consider yourself lucky. You should regard this as a major resource. You should invest, in the fact that you have these languages there. So it's a resource, not a problem, as sometimes is seen, quite often, in fact, because of misinformation. It's regarded as a problem to solve rather than a resource in which to invest, a resource to cultivate and to extend and transmit from one generation to the next. So we are giving our small contribution, trying to change the public perception of what multilingualism is. That multilingualism is important, not just in particular languages because of globalization, as you quite rightly said. English is still, the lingua franca. Chinese is emerging because what makes a language prestigious is the degree of political and economic power of the country where the language is spoken. Clearly there are advantages of globalization, the fact that you and I can speak English and understand each other, me coming from an Italian background, you coming from a different, so that's an advantage, but it shouldn't be at the expense of maintaining multilingualism. So that is the challenge, that we are trying to address from the point of view of research, informing people that, multilingualism in any languages is good for the brain, for example, and so people should regard themselves as lucky. Now, another question that you raised is the best age to become multilingual. Clearly, for a long time, people thought, oh, you can only learn a language well if you're a child. If you're an adult, well, something changes in the brain in an irreparable way. You can't really. Well, things are less clear-cut now. And what is emerging is that the brain is actually very, very flexible and very plastic all lifelong. So, the brain preserves plasticity for much longer than anybody thought, even until, 30 years ago. So it is possible to learn new things, including languages, later on in life. But as you yourself pointed out, there is a question of availability of time. So what makes us different from young children is the fact, among other things, is the fact that a child can be fully immersed, in the language without constraints on their time, whereas we have to deal with pressures at work, raising children, this and that, and so on. So we don't have the availability of time that a child
child has. So clearly, you know, the sooner you start, the better. If people have the opportunity to provide, you know, their children with more than one language, they should grab it. They should really exploit it, because that's the best time. It doesn't mean that if you start later, it's definitely too late. Because now we're doing research on people in their 70s starting a new language. Their brain reacts very, very well. It doesn't mean that they have the time scale in front of them that a child has, obviously, to improve the language, to practice the language, but the brain responds much better than anybody thought. And a third point that you were addressing, yes. Antonella, sorry for interrupting. Before you go on further discussion, I just thought, let's listen from these three youngsters and what is their thought, and then we will carry on discussion for a little while. So I will, because I will come to who is the youngest of all. I think Ritisha is the youngest, then Manan, then Tiash, then Arjo. So I will start from Ritisha. Ritisha, what is your thought about learning different languages? And do you have any question for Professor? I think it's so important to learn a different language. I was actually the National Junior Language Challenge champion of 2016. And I think being a bilingual person and having influences of Bangla in my life from a very young age, I think that sparked a love for languages and a motivation to learn more about different cultures and heritages through language. And I think it's easier in a sense now that we have so many developments in things like technology, so that we can have much easier access to learning these different languages. So through apps, for example, like Duolingo, I know I'm a user of that app, and other apps like Babbel, they can help us to reach out to more languages and try to salvage them, because as it was mentioned, these languages are dying, and I think it's our responsibility as the descendants of people who spoke and celebrated these languages to carry this on throughout our lives and also explore more languages, because I think there's only more that you can enrich within your own culture through these other languages, through these other cultures, through these other heritages. Thank you, Ritisha. Thank you very much. Very valid point. Let's move to Manan. Manan, what is your thoughts, and do you have any question for Prof. Soros? Personally, I think that learning a new language, so Bangla, when I was very young, because in school I learned French and a bit of Latin, and knowing Bangla helped me with the pronunciation for French and Latin, because it's not like English, and there's a lot of different features of Bangla which can help you with languages that also aren't like English. So that has helped me a lot. And I would like to ask a question. I think I've forgotten it now, but if I remember it, I'll tell you. I had a question in mind. Okay. Sure. Hi, sorry, before we move on, sorry, I had a question. I didn't get to mention it. My question is that how would you try and spread these values across the children in the current day? So what would you say is the best way that we can instill these values in people of my age, so that people develop a love and also that they want to learn a language, so that it's not just forced, but something that they want to do and something that they love to do? I think we will take that question for Antonella, but let's listen to other two, and then we will go to Antonella with our bucket of questions. Is that you have okay? to remind me. Yeah, okay. I think they have better memory than myself, so they will all remind you. So okay. Over to Tiash. Well, first of all, learning languages in general is extremely important within itself, because
learning a language, it exercises the brain, it helps keep you active. And languages are so important for communication. So the more languages that you know, the more people that you can actually reach out to, the bigger your audience is, and the more you'll be able to connect to people. And obviously, knowing Bengali, knowing Bangla, it has helped a lot in school and in learning the other languages in the curriculum because the pronunciation is different. So being bilingual has helped so much in my life. Thank you, Tiash. Thank you so much. I will take your question, Manon. Keep mone kore rakh. ঠিক আছে, ভুলে যাস না। And coming to Arju, what is your thoughts? Because you are now gone into university, what is your thoughts about being multilingual? Sorry, I think I was muted there. So I think being multilingual for me is something that wasn't something I wanted or I needed, but it's something that sort of just happens. It's not something I had to think about when I was growing up. In fact, learning Bengali actually before I learned English sort of warped my sort of thoughts about it as well, because I never saw it as, oh, I have to learn Bangla. It sort of became something that happened naturally. I think just because of the way I was brought up with always speaking Bangla, like in the house and everything like that. I think as I grew up, I felt that I was sort of isolated in that way. I saw a lot of people were only speaking English, but that never stopped me from speaking Bangla at home. It's just that with different communities, you speak with different languages, and that was fine. I think I remember a few years ago, I went on a trip to Belgium, where I obviously didn't speak any Bangla with anyone for the whole trip. We primarily just spoke in English, a bit of French actually as well. And I remember very vividly when I got back off the coach and went back home, I was like very, very happy that I could speak Bangla again. After a week of not speaking any Bangla or eating any Indian food or anything, I was quite happy I could come back to that and have that sense of like home and like belonging, I guess. Now, like being at uni, I'm seeing there are other people like me as well who, like growing up, they might not have spent so much time speaking Bangla or any other language with people in school, but now I'm seeing at university there are so many Bengali people, so many Indian people who I'm only able to like properly communicate with, not because they don't speak English, but you sort of build a bond with your multilingualism as well. So I thought that was quite fascinating, that it genuinely helped me to meet more people, and this isn't some sort of ideological thing, it's just happened already, and I'm very grateful for it as well. I do have one question, which is a question I've asked my parents as well, but they sort of gave me an answer that I'm not so satisfied with. So the question that I have is, being like learning Bengali from like birth, I guess, when I was first introduced to like nursery and other children who only spoke English, I'm just quite confused how I learned to pick up English at that age without knowing any English at all, in that sense. So I think this may be not a problem, a worry for some parents. What happens if I teach my child their mother tongue? Will it affect their ability to learn English for the first time? Right. So starting with Ritisha's question, how can you influence children of their generation to learn their mother tongue or learn their own language? Am I correct, Ritisha? Okay. Yeah, how do you like instill a love and want to learn a language instead of just forcing them to do so? Yes, it's very important, you know, you said exactly the right thing, you know, without forcing them. That means, you know, persuading children that, you know, learning a language can be fun.
can be, interesting, can be engaging. So this is what, we obviously, we have to create an environment, in the family, in the school, in society that actually appreciates multilingualism. And this is what, we are trying to do at large, but more and more often we are trying to talk directly to children. So we obviously, not 2-year-olds, because it's a little bit more difficult to communicate with them, but older children, from age, 7, 8 onwards, we actually have events where we talk about their own languages and they're being multilingual in a way that they can understand. We don't give them boring lectures, obviously, but in a way that actually, say, hey, you know other languages. Do you know how lucky you are? Do you know what you can do that other children maybe can't do? And that, usually makes children very interesting and very passionate about, they learn things that they don't know. So this is just, again, a little contribution. But if we sum up, the little contributions, we actually do something to change the environment where children can have better, more positive attitudes towards their languages and their bilingualism. We did a research project on attitudes where, we worked with children from migrant communities, as well as children who spoke Gaelic, which is a minority language in Scotland. So different kinds of bilingualism. And we actually talked to them. We asked them questions, what do you think about, when you speak these languages, what do you think? I mean, do you feel different? Do you feel funny, and so on? We got a lot of interesting, views about bilingualism. And then we discovered that children with positive attitudes, which clearly meant children growing up in encouraging families, going to encouraging schools, actually did better at tests of English and tests of cognition. So positive attitudes are very important. And we can do something about it. It doesn't, again, it won't happen tomorrow, but the more we work together to improve, to create a positive environment in society, the better we will manage to do that. Thank you. Thank you very much, Antonella. And Ritisha, does it answer your question? Yeah, definitely. Thank you very much. It's very Thank you. Monon, did you remember your question? Okay, go for it then. My question was, how do you retain a language? So how do you not forget it or not forget part of it? I think it applies for adults as well as children. So because English is so widely used now, people start to forget their mother tongues or other languages they've learned. So for example, I did my French GCSE last year. However, I don't speak French with anyone, so I've forgotten a lot of it. So how would you say you should retain a language? Thank you for the question. And that's the question that I was going to address, previously, because it came up in the first intervention. So first of all, I wouldn't necessarily say it's a loss of language. So do you actually lose languages? No. So if you were exposed to a language and you spoke a language, in your early childhood, and then for some reason, you stop speaking it or you start speaking the other language more and more often, what you don't lose the language, so your brain actually knows a lot better. And in fact, we have research that shows that if you are re-immersed in the language and in the community, it comes back. So your brain, what I mean by the brain, your brain knows better. Your brain actually retains the knowledge. You have a feeling that you've forgotten, but your brain knows better, because what actually can vary depending on how often you use the language and how often you hear the language is
how well you can access the knowledge you have. The knowledge is there, it doesn't go away, but what can decrease or increase depending on practice is how quickly you access words, how quickly you access sentences in the language. And so this can come back. And remember that, the perfect bilingual and multilingual doesn't exist. All of us, have one language that it may be vastly better than the other at a particular point in time, or a tiny bit better than the other, depending on where we are, who we are talking to, what we are talking about, and all these kind of things. So I wouldn't really talk about loss of a language. The question of, transmission from one generation to the next, that's a bit different because, as I said, if a language is not spoken to the next generation in sufficient, then that language may actually stop being transmitted. And if that stops, the language may die. But that's different from what we were talking about. And attrition, let me just say attrition. So attrition is not loss. And languages in contact with one another affect each other. This is absolutely normal. So two languages in the same brain, in the same individual brain, they actually influence each other in both directions, but not randomly. It doesn't mean that one language is lost or, it means that there are very precise effects that can change, both languages in both directions. And so we can't expect languages to be spoken in exactly the same way as they were spoken by our grandparents or great-grandparents, because a lively language naturally changes. If a language is transmitted to the next generation, if a language is in a situation of multilingualism, it necessarily changes, but it doesn't mean that it's lost. So we have to understand that change is normal. Thank you. Thank you very much, Antonella. We are moving into Arju's last question, and that is, how do we address the worry of the parents that promoting just your mother language, you are actually not putting your child in a disadvantageous position at school or within the child's social surroundings? That's a very common question that we get. And there are many families who feel that the only way they can help their child, to do well at school, and so on, is actually to stop speaking their language or speaking it less and so on. We think that there's no reason to do that. Of course, a child who comes here to this country, for example, they have to learn enough English. There's no doubt about it, to function well at school. But that doesn't mean that it has to go at the expense of their home language. In fact, keeping and maintaining their home language may actually help them to learn English as well, if they hear enough English. Right? So exposure to English is important, but exposure to English doesn't mean exposure to English at home, from parents who are often also learning English, as another language. So they're not the best models, for English. So it's much better if parents continue to speak their home language and make sure that their child has enough opportunities to learn English, but not from them, outside the home. And that child will grow up, with the benefits of multilingualism and the benefit of being attached to their own home language, their home culture, their family communication, and all the advantages that come from that. Thank you. Thank you so much. And I think more than the children, I think we adults as parents, we are much more enriched with these kind of information as well as questions from the children, because it's us, the first generation immigrants, we are always feel a bit scared that we are going to lose our values, our culture, if we do not teach our children enough of our own language. And I think we need to come out of that mindset, and as well as we need to just make it happen. But as you said very correctly, that it's not by persuasion, but it will just happen naturally. Make it a way of life.
I was just going to say, Orpita, to thank everybody for the answers to my question. I think the bit about what Arjo said about university and increasingly globalized world does mean that you will come into a lot of people who speak your language, who might be from other countries when you go to university. And Bangla is the sixth most spoken language in the world. So that is quite a strong argument, I think. Also, what Antonella, you said, that bit about language, that's called language reversion, isn't it? When people who have got a very strong language in their head, even 20, 30 years later, they can go back to it. And that's also an argument that you learn it at a stage where you're learning better, not when you become a quote unquote old fogey, perhaps, which is nothing against it, but it's just that when you learn early, I think it stays better. So that I think is an argument which other people are putting forward, which I think is a strong argument to try harder now before children get too busy. And Orpita, what you said, I think is very true. That is a lifelong process. We shouldn't rush it. We shouldn't get stressed. We should allow them to imbibe it. And actually, they're proud of their culture. They will learn the language much easier. And that is where I think that link between multiculturalism and multilingualism is also very important, because culture is also a very important part not to forget. So thank you all. That was really helpful from my side. Thank you. Thank you so much, everyone. We are going to end this session with a beautiful storytelling session in Bengali from a little girl whom I have seen growing up. So I think all stay safe, and thank you. Thank you so much, Prof. Sores. Thank you so much, Bashubidi and Ritisha, Pialda, Monon, Arjo, and Tiash. Please all stay and carry on watching, because we have got quite a few singing performances celebrating International Mother Language Day, as well as celebrating our culture. So I'm going to play this beautiful storytelling, and I'm going to remove everyone from the screen, and we will listen to this. Thank you so much. Thank you. Please keep in touch. I loved your questions. If you have more, please keep in touch. Get in touch with me. Absolutely. I think these children, that's why I think impromptu, I didn't have it in my mind that I will make it in a seminar or workshop way, but suddenly seeing these children today, I just thought, why don't we use this opportunity for them to introduce you, so that I'm sure they will get in touch with you with their interest. Thank you so much. So let's listen to this beautiful story of a tuntuni, which is a bird, from Pihu. আমি তোমাদেরকে উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর টুনটুনি আর বিড়ালের কথা শোনাবো। বেগুন গাছে টুনটুনিটি বেঁধেছে তার বাসা, বেগুন পাতা মুড়িয়ে তার ঘর হয়েছে খাসা। বাসার ভিতর তিনখানি তার ছোট্ট ছোট্ট ছানা, চোখ ফোটেনি, চি চি করে, মেলে না কুদানা। খাবার খুঁজতে শেখেনি তো কেবল করে হা, টুনটুনিটা খাবার জোগায় সে যে ওদের মা। সাবধানেতে রাখে ওদের, বিপদ পাচ্ছে ঘটে, পাক খালি হলেই বাসে, মা তো ওদের বটে। বেগুন গাছের কাছে ছিল দুষ্টু বিড়াল পুষি, যেমন করে হোক না পাখি ছানা পেলে খুশি। কেবল তাকায় উপর পানে, ফন্দিয়াতে মনে, ভাবে নরম পাখি ছানা খাবো কতক্ষণে। ভাব জমাতে এসে বলে, কেমন আছিস টুনি? টুনটুনিটা হেঁকে বলে, প্রণাম মহারানী। মহারানী ডাকটি শুনে বেজায় সে হয় খুশি, ছানা খাবার কথা ভুলে হাসতে থাকে পুষি। দেখতে দেখতে টুনির ছানা একটুকু হয় বড়, টুনি বলে, দেখি কেমন উড়তে তোমরা পারো। যেই না বলা ফুরুত করে ওরে টুনি ছানা, একটু বাদে বিড়াল এসে নিচটাতে দায় হানা। ভাব জমাতে এসে বলে, কেমন আছিস টুনি? টুনি বলে, আমলো যা, তোর তাতে কি শুনি? এবার কিসের দোয়া যত, উড়ছে যখন ছানা।
বিড়ালটাকে গালি দেওয়ার এখন কিসের মানা? গালি শুনে রেগে বিড়াল লাফিয়ে ধরে ডাল, উড়ে পালায় টুনটুনি, তার পায় না সে নাগাল। ছানাগুলো দিব্যি ওড়ে, বিড়াল ছালে হাল, সে বেচারি বেগুন কাটার খোঁচাতে নাকাল। দুষ্টু বিড়াল জব্দ হতে গল্পখানি সারা, দুষ্টু যারা এমন করে জব্দ হবে তারা। নমস্কার। Wonderful, Pihu. It was lovely hearing you. I haven't seen you for such a long time because of the pandemic, but your storytelling was always a big part of our Saraswati Puja. Now, from Pihu's storytelling, we are moving into a section because Saraswati Puja is also a celebration where we celebrate music. And therefore, we just felt it will be nice to know someone very special whom we always listen when it comes to classical music. So Ritisha, who has taken part just recently in that interesting discussion on bilingualism, she is going to talk about a little bit about her knowledge about Mozart, and then I will be handing over for rest of the session with Dr. Anirban Mondal, who will be concluding our celebration of International Mother Language Day with few beautiful songs, dance, and few more community participation. Wolfgang Amadeus Mozart, a household name, a role model to musicians, and above all, a legend among composers. Mozart has inspired me as well as countless other people, musicians or not, and is widely known for his genius pursuits. A child prodigy, the oft-uttered tale of Mozart's beginnings somewhat explains his future success and the legacy he's crafted. The birth of this musical genius on the 27th of January 1756 was to a musical family in Salzburg, Austria, his father being the teacher and composer Leopold Mozart. At the meagre age of 5, Mozart created his very first musical compositions and would already perform to people on the keyboard, a sure sign of the talent he would go on to show in later life. In quick succession, he wrote his first compositions at the age of 6 and composed his first symphony aged 8. During his childhood, he and his sister travelled around Europe to showcase their musical abilities, allowing Mozart to meet famed composers at the time who influenced and inspired his own work, such as Bach. On one of these tours, he was accepted into the Accademia Filarmonica in Italy, a famed music education institution. A well-known fact is that Mozart, in his teenage years, heard Allegri's Miserere only twice in the Sistine Chapel and wrote the composition entirely from memory. Then began Mozart's employment as a court musician by the ruler of Salzburg, though low pay and the little freedom to compose operas meant that he left after a few trying years. After searching for a job, he was reluctantly resigned to accepting the position of court organist and concertmaster in Salzburg. At this time, he wrote some of his most famous works, such as the A minor piano sonata and Paris Symphony No. 31. Mozart's attempts in his position to further his musical career and perform outside his occupation led to his dismissal from the court and heated disagreements with his father, causing him to leave Vienna, later recognised as a revolutionary step that would hugely impact his career. In Vienna, Mozart made known his strong musical presence, particularly with his well-known opera, The Abduction from the Seraglio, in 1782. In a more personal light, it was soon in this year that he married Constance Weber, and the couple had 6 children, of which only 2 survived to adulthood.
The next period of his life brought much interaction with other accomplished musicians, the likes of Haydn, with whom he would play together in impromptu string quartets. Mozart explored musical work in the area of Baroque music too, including fugal elements in his music as a result. The following years flew in a whirlwind of piano solos, concertos, operas, employment by Emperor Joseph II, and notable collaborations with Dupont. Disaster struck, with Mozart falling ill in Prague during the premiere of his opera, La Clemenza di Tito. Unfortunately, the great composer died at the early age of 35 on the 5th of December, 1791. And thus, he paved the way for a number of famous musicians to come. With such accomplishment in the musical field, it goes without saying that the legacy Mozart has left for us, generations of enjoyers of music, is substantial. During his time, he helped shape the music of many celebrated musicians, inspiring composers like Chopin and Tchaikovsky, and directly teaching others too, such as Hummel. Even Beethoven, a name in parallel to the success of Mozart, sought his mentorship at a young age and was heavily influenced by his music. Mozart is now seen as the father of classical music, as you can say, a leader who heavily influenced the ever-changing ebb and flow of style of music. For me personally, Mozart has a special place in my heart. At the age of 5, I played my first tune on the piano. The piece? A famed melody of Mozart, Twinkle, Twinkle, Little Star. Since then, I've grown as a person and as a musician, delving into and exploring the fantastic genius works of Mozart. He's shaped my past and will shape my future with the notes he's weaved onto age-old manuscripts. As we celebrate this day, a new day to explore music and listen to Mozart's glorious operas, I want to thank him. Mozart has defined music as we know it today. Thank you. That is very, very beautiful, Ritisha, and beautiful tribute to Mozart. So we are coming to the last session of the International Language Day, Bhasha Dibosh. And this session is dedicated to the 21 February. So the date today and where it all started from Dhaka. So I like to start this session with a poetry by Professor Dilip Chakraborty, all the way from Kolkata. And this is all about Ekusher Dak. So this is, I'm going to recite now to start this session, and then the songs of the 21 February, Ami Bangla Gan Gai, and some ensembles, and the dance by Yohana. So stay with us for the next 20 minutes or so, and thank you very much for being with us for the last few hours, for enjoying Saraswati Puja and Bhasha Dibosh. Ekusher Dak esheche dak. Professor Dilip Kumar Chakraborty from Presidency College, Kolkata. Ekusher Dak esheche dak. Joto sob alshemi ar saltam ami thak. Ekusher Dak esheche dak. Jirno jara joraয় মরায় যারা পেছনে যাক, 21 ডাক এসেছে ডাক। মায়ের মুখে শোনা যে তোর প্রথম ফোঁটা বুলি, যেমন করে শিখলি রে তুই শিখলো তা বুলবুলি। জীব জগতে সবাই তা মায়ের ভাষাই বলে, আমার মায়ের ভাষার মুখের ভাষা থাকবে অবহেলে। অলস হয়ে থাকবি বসে মা যতই দুঃখ পাক, 21 ডাক এসেছে ডাক। যে ভাষাতে জন্ম নিলেন রবি নজরুল আর জীবনানন্দ জসিমউদ্দিন শামসুর সুকুমার, বঙ্কিম মধু শরৎ বিভূতি তারাশঙ্কর আদি, সে ভাষারই মান মর্যাদা আমরাই বা কি দিই। ধিক 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 শত ধিক তোরে নীলাজ মুখটি ঢাক, 21 ডাক এসেছে ডাক। রক্ত দিয়ে খেললো হলি খান সেনাদের দল, রফিক শফিক সালাম জব্বর বরকত চঞ্চল। মায়ের দুধের ঋণ শুধেছে নিজের রক্ত দিয়ে, আলসে গুড়ি থাকিস নে আর চালসে চোখে দিয়ে। নিজের মায়ের মান বাঁচাতে প্রাণ যায় যদি যাক, 21 ডাক এসেছে ডাক, 21 ডাক এসেছে ডাক।
থ্যাংক ইউ প্রফেসর চক্রবর্তী, অনেক ধন্যবাদ। এত সুন্দর একটা কবিতা এবং অনেক ইমোশন জড়িয়ে আছে, এবং সেখান থেকেই আমরা চলে যাব আমাদের 21শে ফেব্রুয়ারি। তার আগে একটা অহনা আমাদের এসএক্স ইন্ডিয়ান্স এর মেম্বার, আর এই গানটা খুবই একটা চিরাচরিত গান আমাদের সঙ্গে। তো এনজয় অহনাস পারফরমেন্স উইথ দিস ইমোর্টাল বেঙ্গলি সং।
Wow. Beautiful, Ahona. Beautiful Thank dancing. you. And happy Saraswati Pujo. And you are in the একদম ওই অ্যাটায়ারে যেটা সরস্বতী পুজোর আমাদের এই ছোটবেলার Happy attire. Saraswati Puja to all. And ভাষা দিবস as well because পূর্ণ হোক হে ভগবান যেটা আমাদের ছোটবেলার অহনা for the viewers ভাষা দিবস বা কোনো সম্বন্ধে বা সরস্বতী পুজো I'm সম্বন্ধে not so intellectual person. I heard the discussion happening and everybody were that is very good. so mesmerized about the kids, especially the teenager and the kids. They have listened and they are asking questions about it. For me, Saraswati Puja has been the one from childhood we celebrate, and as a kid, when you learn other cultural things like dancing, or so you actually the Saraswati Bhagwan is the one whom you worship. I know the Ganesh Bhagwan is there, but the Saraswati Ma is the one. So we from the childhood we used to pray and we used to. It's like the one puja that I have to participate or I have to dance. Yes, of course, yeah. From the Thank childhood, you. that is the reason I've been brought up, and I want to continue that. Yes. No, full Bhasha- credit to you. Full credit. In the last bit, we heard that little cry of Aryan. So you were performing and beautifully. And this is obviously everyone knows that. And he's coming in. He's entering the room. Thank you so much. Onek dhonyabad. Happy Saraswati Pujo. Same to you. Same to all Essex Indian members and whoever watching this show. Yeah. Just stay with us for the next few performances and Wonderful show. Thank and you. stay safe. Thank you. Thank you. Thank you. Onek. Thank you. Right, so we're just going to the last three performances now. আর এখানে আমরা 21শে ফেব্রুয়ারির যে ভাইবটা সেখান থেকে আসছি। তো আমি বাংলায় গান গাই, এই গানটা আমরা ইনস্ট্রুমেন্টালে শুনেছেন রিতিশার ভিওলাতে কিছুক্ষণ আগেই। তো এটা আমরা একটা এনসেম্বল করেছি উইথ জেনারেশন নেক্সট সৃজন ফ্রম বার্মিংহাম, আর তার সঙ্গে মৌমিতা সুতপার আমি একসঙ্গে গিয়েছি। তো এনজয়, আমি বাংলায় গান গাই। আর এই গানটার মধ্যে একটা ইমোশন আছে, একটা অনুভূতি আছে, এটা শুনলেই মনে হয় যে আমরা একদম আমরা যে যেখানে আছি বাংলায়, পূর্ব বাংলা, পশ্চিম বাংলার যেটা আমাদের সঙ্গে মিশে আছে, যে গন্ধ মিশে আছে, সেটার একটা ভাইবস আমাদের মধ্যে চলে আসে। আমি বাংলায় গান গাই। আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই, আমি আমার আমিকে চিরদিনে বাংলায় খুঁজে পাই। আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই, আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই। আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন, আমি বাংলায় বাঁধি সুর, আমি এই বাংলার মায়া ভরা পথে হেঁটেছি এতটা দূর। বাংলায় আমার জীবন আনন্দ, বাংলা প্রাণের সুখ। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। বাংলায় আমার জীবন আনন্দ, বাংলা প্রাণের সুখ। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। আ আ আ আমি বাংলায় কথা কই, আমি বাংলার কথা কই, আমি বাংলায় ভাসি, বাংলায় হাসি, বাংলায় জেগে রই। আমি বাংলায় কথা কই, আমি
বাংলায় জেগে রই। আমি বাংলায় মাতি উল্লাসে করি বাংলায় হাহাকার। আমি সব দেখে শুনে খেপে গিয়ে করি বাংলায় চিৎকার। বাংলায় আমার তৃপ্ত স্লোগান, ক্ষিপ্ত তীর ধনু। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। বাংলায় আমার তৃপ্ত স্লোগান, ক্ষিপ্ত তীর ধনু। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। বাংলায় ভালোবাসি, আমি বাংলাকে ভালোবাসি। আমি তারই হাত ধরে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আসি। আমি বাংলায় ভালোবাসি, আমি বাংলাকে ভালোবাসি। আমি তার হাত ধরে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আসি। আমি যা কিছু মহান বরণ করেছি বিনিম্র শ্রদ্ধায়, মিশে 13 নদী 7 সাগরের জল গঙ্গায় পদ্মায়। বাংলায় আমার তৃষ্ণার জল তৃপ্ত শেষ চুমুক। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। বাংলায় আমার তৃষ্ণার জল তৃপ্ত শেষ চুমুক। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই। আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই। আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই। আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই। আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন, আমি বাংলায় বাঁধি সুর। আমি এই বাংলার মায়া ভরা পথে হেঁটেছি এতটা দূর। বাংলা আমার জীবনানন্দ, বাংলা প্রাণের সুর। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। বাংলা আমার জীবনানন্দ, বাংলা প্রাণের সুর। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। So that was our আমাদের বাংলায় গান গাই। এর সঙ্গে খুব সুন্দর করে মেনি থ্যাঙ্কস টু বৈশালী ফর দ্য এডিটিং। আর এর সঙ্গে যে বাড়িগুলো দেখানো হয়েছে তাতে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি রয়েছেন, শরৎচন্দ্রের বাড়ি রয়েছেন। এগুলো আমাদের কাছে একটা মানে যারা পরের বারে যখন এই কোভিড টোভিড চলে গেলে এগুলো আপনারা সবাই দেখবেন। এগুলো খুব সুন্দর, মানে এগুলো এই বাংলার বাকি সব তো আমাদের সঙ্গে রয়েছে, আর এগুলো একটা ট্রেজার, মানে এক একটা জিনিস যে দেখার মতো। আর সেই সঙ্গে বাংলার গন্ধ জড়িয়ে আছে। এর সঙ্গে আমরা কোভিডের কথা বললাম যখন, আমাদের যে অনসাম্বল, সেই অনসাম্বলের মধ্যে মৌমিতা আছে আর উজ্জ্বল, এখানে নিয়ে আমরা করবো জয়। এটা আমি একসঙ্গে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিচ্ছি, and then we'll share screen with মৌমিতা, সুতপা, উজ্জ্বল যারা আমাদের সঙ্গে আছেন। তো আমরা এখানে যাব আর আমরা শেষ করবো 21শে ফেব্রুয়ারি দিয়ে, বিকজ আজকে 21শে ফেব্রুয়ারি। আমাদের সঙ্গে থাকুন, শেষ দুটো গান আমরা করবো জয়, আর তারপরে 21শে ফেব্রুয়ারি।
আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় একদিন। আহা বুকের গভীরে আছে প্রত্যয়, আমরা করব জয় একদিন। আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় একদিন। আহা বুকের গভীরে আছে প্রত্যয়, আমরা করব জয় একদিন। একদিন সূর্যের ভোর, একদিন স্বপ্নের ভোর, একদিন সত্যের ভোর আসবে। এই মনে আছে বিশ্বাস, আমরা করি বিশ্বাস, সত্যের ভোর আসবে একদিন। একদিন সূর্যের ভোর, একদিন স্বপ্নের ভোর, একদিন সত্যের ভোর আসবে। এই মনে আছে বিশ্বাস, আমরা করি বিশ্বাস, সত্যের ভোর আসবে একদিন। আলো ধ্বংসের গান, জনতার ঐক্যতান, সৃষ্টি জুড়ে হবে গান। এই মনে আছে বিশ্বাস, আমরা করি বিশ্বাস, সৃষ্টি জুড়ে হবে গান একদিন। আলো ধ্বংসের গান, জনতার ঐক্যতান, সৃষ্টি জুড়ে হবে গান একদিন। এই মনে আছে বিশ্বাস, আমরা করি বিশ্বাস, সৃষ্টি জুড়ে হবে গান একদিন। আমরা মানি না গো বাধা বন্ধন, হাতে বাঁধি রাখি বন্ধন, সামনে সত্যের জয় একদিন। এই মনে আছে বিশ্বাস, আমরা করি বিশ্বাস, সামনে সত্যের জয় একদিন। আমরা মানি না গো বাধা বন্ধন, হাতে বাঁধি রাখি বন্ধন, সামনে সত্যের জয় একদিন। এই মনে আছে বিশ্বাস, আমরা করি বিশ্বাস, সামনে সত্যের জয় একদিন। আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় একদিন। আহা বুকের গভীরে আছে প্রত্যয়, আমরা করব জয় একদিন। আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় একদিন। আহা বুকের গভীরে আছে প্রত্যয়, আমরা করব জয় একদিন। আমরা করব জয় একদিন। আমরা করব জয় একদিন। So that was a rendition of Amra Korbo Joy আর বাংলায় গান গাই। এখানে মৌমিতা আর সুতপা, উজ্জ্বল I think couldn't join, but hello Momita, hello Shutapa again. Hello, hello, hello. মৌমিতা একটু আগে একটা লাইভ করে এখানে এসেছে, তো থ্যাংক ইউ মৌমিতা জয়েন একদম করার রাইট জন্য। অন টাইম, মানে তুমি বললে জয়েন কর, আমি কোথায় জয়েন করব, তারপর দেখি আমরা করব।
ফ্যান্টাস্টিক। আর আমাদের খুব ভালো লাগলো যে এটা আমরা বাংলায় গান গাই, স্পেশালি আমরা জেনারেশন নেক্সটের সঙ্গে গাইলাম, সৃজনের সঙ্গে গাইলাম, আর তার সঙ্গে আমরা করবো জয়। আমি মৌমিতার কাছে প্রথমে যাচ্ছি। মৌমিতা, সরস্বতী পুজো, ভাষা দিবস। সব আমি তো ফার্স্ট অফ অল বলবো থ্যাংক ইউ তোমাকে আর অর্পিতা দিকে। কেন মনে হয় যেন সবকটা জিনিস মানে এত ফাস্ট লাইফ, সবকিছু মনে রাখাও সম্ভব না, কিন্তু কেউ যেন সব মনে করিয়ে দেয় এগুলো তোমায় করতে হবে, এগুলো করতে হবে। আর গানগুলো ঠিক যে আগের দিন মানে যেরকম বাংলায় গান গাইটা তো শুক্রবার রাত্রিবেলা মাঝরাতে প্রায় গাওয়া হলো। মানে থ্যাংক ইউ সো মাচ, এত ভালো লাগে যে ইউ পুশিং, মানে লিটারালি কাইন্ড অফ, যাতে যেগুলো সব মনে থাকি আমরা যেন সব করে ঠিক করি, এবং আমি করা মানে আমার বাচ্চারাও করছে। সো থ্যাংক ইউ, খুব ভালো লেগেছে, ভীষণ ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ মৌমিতা, থ্যাংক ইউ। সুতপা, আমি বাংলায় গান গাই। হ্যাঁ, বাংলায় গান গাই, আমি বাংলায় গান গাইটা এটা আমি শুনেছিলাম বোধহয় বছর 3-4 কি 5 আগে, যখন পুতুল মুখার্জি উনি প্রথম যখন গাইলেন আর কি বাংলাদেশ টিভিতে, তখন খালি গলাতে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম, দাঁড়িয়ে পড়ে মনে হলো না পুরো গায়ের মধ্যে রোমকূপ গুলো খাড়া হয়ে গেল, মানে দিস ইজ সামথিং, মানে ভীষণ ভাবে নাড়ি দিয়ে যাওয়া এরকম একটা। তো তখনই গানটা শিখেছিলাম, তখনই তুমি যখন বললে আর কি বাংলায় গান গাই, আমি তখন বললাম এক পায়ে রেডি বাংলায় গান গাই, মানে গাইতে গানটা শিখতে গাইতে আর কি, মানে এগেন আমরা তো সব তো বড় হয়েছি বাংলাতেই না, আমাদের তো বাংলাতে বড় হওয়া, মানে এভরিথিং ফিল করতে পারছি, এভরিথিং। আর যেটা মৌমিতা বললো যে তোমরা সবসময় অর্গানাইজ করছো, মনে করে দিচ্ছ, whatever we do, we sing, we practice, our children listening and they learn. I have heard Tias many times singing আমি বাংলায় গান গাই, আমি যখন গাইছি হঠাৎ দেখি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, শুনে ফেলে দিয়ে দেখছি গাইছে আমি বাংলায় গান গাই। That's how they are learning. আমরা আজকে এটা নিয়ে আলোচনা করলাম, মৌমিতা হয়তো পরে দেখে নিস, আমাদের একটা পুরো আলোচনা হয়েছে বাইলিঙ্গুয়ালিজম নিয়ে এবং মাতৃভাষা নিয়ে। প্রফেসর সোরেজ ছিলেন ফ্রম ইটালি এন্ড স্কটল্যান্ড, একটা পুরো মানে বাচ্চারাও খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন, এন্ড ভেরি নলেজেবল। সো রেকর্ডিং থাকবে, পরে দেখে নিস সেতে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এগেন ফর জয়নিং আস। আর পরের অনুষ্ঠানে দেখা হবে। আমরা শেষ করছি 21শে ফেব্রুয়ারি দিয়ে, আজকে 21শে ফেব্রুয়ারি। তো আমাদের ভাষা দিবসে আমাদের শ্রদ্ধা, আন্তরিক শ্রদ্ধা for all the martyrs who made the Matri-Bhasha possible and made it to the International Mother Tongue Day. Thank you so much. Thank you. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি। ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু ঝরানো ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি। আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু ঝরানো ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু ঝরানো ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি So that was 21শে ফেব্রুয়ারি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে জয়েন করার জন্য। আজকে আমাদের সরস্বতী পুজো এবং ভাষা দিবসে এসেক্স ইন্ডিয়ান্সের সব ট্রাস্টিদের তরফ থেকে অনেক ধন্যবাদ। এবং আমাদের সঙ্গে পুরো দুপুরটা এখানে ইউকেতে এবং ইন্ডিয়াতে এখন আস্তে আস্তে রাত্রির দিকে যাচ্ছে, কিন্তু আপনারা সবাই ছিলেন এবং আমেরিকা থেকে আপনারা জয়েন করেছেন। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এগেন ফর সাপোর্টিং এসেক্স ইন্ডিয়ান্স and be with us, and we will be back again with the live concert digitally soon. Next one is with the Holi, which is 28th of March. There may be a state concert before that, but we'll keep you updated. And stay safe, stay healthy, and remember your mother tongue. As we done the beautiful seminar today, educational along with the entertainment, and take home messages as well for parents and for children, Generation Next. সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আগামী দিনগুলো, আগামী সপ্তাহগুলো, মাসগুলো খুব ভালো কাটুক। অ্যান্ড উই শুড হ্যাভ আ কোভিড ফ্রি ওয়ার্ল্ড সুন। আর সামনাসামনি আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা হবে। শুভ সন্ধ্যা আমাদের এখান থেকে ইউকেতে, শুভরাত্রি ইন ইন্ডিয়া। আর যারা আমেরিকা থেকে জয়েন করেছেন তাদের দিনটা পড়ে আছে, সেই স্মৃতি নিয়ে আমরা আগামী দিনের দিকে এগিয়ে যাব। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।